Hello, am I audible? Cool. Okay. Quick pulse check. How many of you are, college students or still studying in college? Oh wow, that's like almost all the audience. Cool, cool. Um, Also, how many of you know or have heard about SaaS? SaaS meaning software as a service. Okay, some. All right. And what about micro SaaS? Oh, nice. Okay, cool. So I'll briefly give a quick intro about SaaS, and then we'll go to micro SaaS, and then I'll basically introduce you to the rest of the panel. So traditionally, when we initially started building softwares, I'm not sure whether you'd remember, but you'd actually have to go install something in your computer. You have different programs and softwares that you'd have to manually install. And when software as a service came in, you no longer have to do that. You have all these software which are freely available, not freely available, available over the internet. You and then you don't need to basically install anything. You just pay for the service and use it. And that made a significant leap in how all of us started using softwares as well. Um, and micro SaaS is actually very, very similar to SaaS. So if you want some examples of a SaaS product, think about a Fresh Chat or a Zoho or a Razorpay or a Free Charge, any of these companies having so many employees and building softwares and tools which are like used by hundreds and thousands of it's okay used by hundreds and thousands of people. They have like huge teams and they build out features like every year, churning out new things for us. Whereas micro SaaS is relatively like a very small team, like maybe like one or two founders, usually focusing on very small niche areas, like perhaps a single type of user persona, and they build and they basically do the entire thing themselves. So they have to come up with the idea, they need to build the product, they need to market the product, and then they get the customers. So everything they do it by themselves, and that's the definition of micro SaaS. And usually it's bootstrapped, which means you don't have external funds like VCs and all investing in. So you sell the product and you get revenue out of the product, and that's how you run your company. So small people, more revenue, amazing for the founders. So that's about micro SaaS. And the reason why we decided to have this panel here today at the event is because I'm sure all of you know we have so many advancements happening in the technology space. We have the ChatGPT coming, we have the cloud, we have the Bard, and we have so many new things coming up every week. And I think we really ought to think about how, with all these technologies, how our career is also going to change. So I think when I was in college, we used to have, and I think it's still there, the concept of placements, right? After 4 years, some companies are going to come up and they're going to massively hire like 200, 300 people and then give you jobs. And that's changing because a lot of things are now getting automated at the entry level, which means you don't need to hire so much of people, which means you will have to rethink how you might want to build up your career, right? You need to pick up new skills. You might need to find up new avenues to actually think and grow. And that is the reason why we have brought in this idea to have this panel, because we at Tinkerhub believe that everyone, and I mean everyone who is curious and driven can be a maker. And today we have a list of panel members here who have started on their journey with micro SaaS, building things by themselves. So all of them are makers. So we hopefully can learn a bit or two from them and unlock new opportunities in micro SaaS ourselves.
Um, and with that, I'm actually requesting, I know that our host introduced all of them by names, but I'm requesting all our panel members to quickly give a brief intro about what you do and what are the things that you're building. Okay, very good morning to everyone. My name is Soumya Sebastian, and I work as product engineer at Entry App. So, are you familiar with Entry App? Anyone? Hands up. Yeah, okay. So, Entry App needs no introduction, I feel like. So, for those who don't know what Entry App is about, at Entry App, we actually make education more inclusive by making the people to learn in their mother tongue or in their regional languages. So that's what we do at Entry App. So that's the main motive and mission that I am working with Entry App. So as a background, my background is a bit twisted. I am a triple E graduate, and I started my career with computer networking, not on coding. And after 3 years, without having a fun job, or I was not liking the job that I was doing, I decided to start tinkering around and to actually find what I really like. So I think most of the people are, especially the graduates, are really facing this particular question that what is my passion? And we all look at people like, when people say like, this is my passion, we all look at them and we actually wanted to know what we like. So this is the first tip that I really wanted to tell you people, start tinkering around. That's the first step. So that's what I did. I started tinkering around and I really found out that I had some interest towards and some inclination towards coding. That's what I found out. And I just did know, I did had some interest towards it. And the next is like working hard towards it. So I did. And after that, I did a straight career shift from network engineer to product engineer. So that's how it started. And maker journey is like, after 8 months of joining at Entry, I started, I feel like I hail from a college where there was a lot of makers. I could see really a lot of entrepreneurs. So maker element is within me from my college. I got it from my seniors. So it has always within me. So what I did is like after 8 months, I started trying out very small prototypes, production ready prototypes. Then I made it products. And I did like production products like Beyond. And after that, I worked like Machan AI. So I think I'll communicate about all these things on the way. So yeah, thank you. Hi. Anyway, can I speak Malayalam? Yeah, okay. Sorry, but we do have two panelists who cannot understand Malayalam. So. Okay, so, yeah, cool. Yeah. Okay, hi, my name is Felix and I'm the founder of Final Apps. So we have a suite of apps for Shopify App Store. Then my background is I am from GC Thrissur, 2018 pass out. When I was in college, I realized coding is not my cup of tea, so I didn't know what else I'm good at, so I tried different things. Then I realized what I'm not good at. It took some soul searching to find what I'm really good at. I did some volunteering in Tinkerhub and volunteering and marketing, sales, and all the bit of things. So right now I could say I'm a sweet spot between the marketing, sales, and growth. So that's where I am, right? It took some time, so it was well worth it. So I also got placed in bigger corporates, but I chose to work in a startup where I could experiment things on the first hand and work with a small team. That really accelerated my careers. So it's good to work with a small team where you have the ownership of working on things. There, in the first job, I learned how the team work, how to build a product, and how to market it. All the learnings was useful eventually when I started my company. So it's been like 3 years. I worked for a few years, different companies. And one is App Maker, then is Buy Me Coffee, and all the companies. Then as a growth marketer, and eventually I started this Final Apps for the last 2 years. We're a small 10-member team, less than 10-member team, bootstrap. We have not raised any funding and completely remote team. We don't have an office. The only time we meet together is every 4 months, where we take a flight to some place in the world and we meet together. That's how the company is structured. And I'm the solo founder and happy to take any questions from here. Thank you. Hello everyone. So I'm Shweta Shaw and my journey starts from, I'll tell you a basic context. It starts from my very childhood when my idea of
I wanted to build products. I wanted to build something. I wanted to get into engineering. And engineering was all about, building. You're building something. So, and my idea, like every engineer's dream, IITs and all, so I prepared on the way of till 12th, but didn't get into IITs, got into Tier 3 college in West Bengal. So when I went into the college, I thought I'll get to learn how to build things, how to build products, but that was not true. Colleges don't teach you that for some reason. It's all theoretical, everything theory, academics. But still, that passion of building things was still there. Got to know that there's something called placements, where companies come, big companies come, got to know ITs have even more bigger companies that come, they provide like good package and all. A dream, like, you're what, some 18, 20 years old, like what, 20 LPA, 30, 40 LPA, like such big dreams they sell you. I'm fine. So, did my placements, got through the company, went for my first job. Wasn't happy there because, when you're working in a company, in a big MNC, whatever you're working, I was not able to find the relation between what I'm working and how the business is getting impacted. It's a very, MNCs are a bit slow, I would say, but I wanted to, build things that I was not getting in an MNC, and I thought maybe if I get into some good college, maybe IITs, I'll get to learn how to build products, and maybe I'll get the environment to learn more. So I quit my job, prepared for GATE, went for my master's, got into IIT Bombay. But then going over there, it was again academics. There was avenues for learning even more. I got to meet really nice people. But then I realized that there I tinkered with a lot of things. I tinkered with building things, doing management. But then I realized I really want to build something. That insect, something was biting inside me of, building, like that was still not there. So I thought I'll learn something on the side. And I would say from my very childhood, I was very much driven by curiosity, curiosity how things work. Curiosity of, that one child in the tuition classes who will ask so many questions, how this is happening, why this is happening, how. So that curiosity led me to blockchain. Like I wanted to see how blockchain works. And through this, I would say I got into like how blockchain works, how web development works. I somehow came into web development, and finally I was able to build products. I built a couple of e-commerce applications for my sister, I would say. So, and that led me to blockchain, and that also led me to working in a very early startup. And that is where I felt like my belonging over there. That because there I was building things from the scratch, and I was building things. I learned things, how things work, how the entire thing works, how the industry in the sense like how you can build things from the very scratch. That gave me the confidence that I can build things from the scratch, and that led me. Like I worked there for 2 years. And then I quit my job to pursue my, journey of building things. Now I am on a journey of building my independent products for the people so that they can use it. So I would say that it's all about curiosity. You need to be curious about things. You need to have the passion about, things that you want to do. And to know your calling, as Felix mentioned, as Soumya mentioned, keep tinkering. That is the thing from where you'll get to, understand like what you exactly want to do. What do you want to do? You'll get your calling. And yeah, this is it. Thank you. Hi everyone, I'm Janvi Patel, and I'm the co-founder at the Commit company.
So my builder journey started from high school. I was in 7th or 8th grade when I coded my first website. It wasn't online. I did not deploy it anywhere, okay? It was just on my local host, right? But computer programming was something that I was comfortable with as a kid. And I don't know if this stems from imposter syndrome or something, I don't know. But as a kid, I thought programming was something that's easy. And what's not easy is delving deep into hardware or how the Wi-Fi works or how infrastructure works, right? So rather than taking computer science as a subject, I decided to take electronics and telecommunication because I wanted to do something really challenging that I had no experience with. So I got into electronics and telecommunication, realized that I did not like it, got stuck with it. But even if you have a certain degree that you're pursuing, you can build on the side. So what I did in college was I had hobby projects. So I made simple website games, and then I made my own personal portfolio website. I designed certain apps on Figma. So all of this were none of my college projects, by the way. I had college projects like you have with Arduino, Raspberry Pi. I had proper college projects in ENTC, and then these were my side hobby projects that I was just pursuing just like that. And I always thought these are easy things, and what I should be doing is the more challenging things, but I was not interested in them. But I had this mindset, no, you have to do this because that's what is difficult, so you should do that. This went on, and then I decided to get into cloud computing and cloud infrastructure because that was also something really challenging. I got a few AWS certifications, got my first job in the cloud department at MNC. It was a good job, did not like it, was still working on my side projects. So I got offered a job to work as a product manager at a friend's company. It was a startup. I decided, okay, it's been a year working at a MNC. I actually do not like this job that much. So I took up that job, then delved into coding because it came naturally. I started as a software developer at a startup. And then I decided, okay, maybe this is what I want to do, build products, because that's just what came naturally to me. And then we decided to start our own startup, which is the Commit Company. So at the Commit Company, we build developer tooling for the Frappe ecosystem. And right now we are working on Raven, which is a chat application that can be an alternative to Slack or Teams. And also it's completely open source, so you can look at the code. That's my journey. Thank you so much. What we'll do is basically ask all of you like one question is, and in the interest of time, then open it up to the rest of the audience. All right. So I think I've seen Felix. I think I've known Felix for a long time, and I've always seen him, building something or the other, and then marketing it on the Twitter and getting people to use it and so forth. So after building so many products, what are like some of the learnings that you had? And can you maybe help us walk us through like how did you figure out these new problem statement? Because again, how do you narrow down to a particular problem statement? How did you start building things and basically get it to the market? Okay, so what happens is most people, if you are a developer or something, you just start with coding, right? That's the normal way of thinking. You just write your first line of code without talking to your customer, then like launch it after taking months and months working on it. Then no one uses this, and you lose the motivation and you do something else, right? So that's the normal thing, right? So instead of that, what if you could maybe design something on Figma, for example, and show that to your potential customers and like give them a demo and say, hey, this is what we're working on. Are you interested to pay? Then like maybe get the money first in your bank account, then start coding, right? So that is the way how I look at things. So quick pause here. How many of you have started something ever and then left it midway? That's a lot. Okay, cool. So yeah, that's how I think. I think that's the right way, and instead of spending and wasting a lot of time and energy, it's best to follow that pattern. And in terms of other thing which I look at is the distribution, right? So even if you make a product, how do people find you? How do people end up signing up and maybe using it and then paying you, right? So you have to sort out the distribution from the day one itself. So most people do that at the end. Quick question. How many of you understood distribution? Okay. Okay.
Okay, so distribution is basically how do people find your product, right? So even if you make a website, right, you need to rank it on Google. You need to maybe write a blog about it. You need to maybe influencers need to like mention, give a shout out. Then people come to you, right? That kind of channels are like, how do you call? They're like total 5 channels, I think I would say, like maybe organic search, then referrals, then affiliate marketing, like some channels are there. So for whatever product you are, some channels work for some sort of product. Let's say if you are selling if you are making a D2C brand and a fashion beauty product, and maybe the influencer marketing might be a good channel than the organic, or maybe the paid media also another channel. So double down on these 2 channels, right? So if whatever product you're building, find out, like the best way to find what channels work is to look at your competitors, right? How is your competitors doing the marketing? How are they getting the customer? How are they getting the order, right? So all these things, if you analyze and have a mental clarity, then go for it. So I think, what was the question? All right. So TLDR, when you build something, it simply does not end when you do that final commit, right? How do you get these customers? How do they figure out your product exists? So you need to leverage certain channels so that people come to know about this. And I think Felix also manages a very active Product Hunt community. How many of you know about Product Hunt? Okay, all the builders here, I would say just please go and search for Product Hunt. It's where all the makers come in and, sort of starts validating their ideas, right? And you need not build a fully fleshed product. If you have an idea, you go to Product Hunt and you submit, and that's how you get validation. Do people even want this? Instead of spending so much time and effort building something, that's one of the easiest way in which you can get to see if people actually want your product. Okay, so there are like something called launching platforms. Let's say you build a small MVP in just few days, then you need to have some people using your product and potentially trying it out, right? So one of these platforms is called producthunt.com, where you can go there and launch your startup, and there will be people who upvoting there will be people commenting, there will be some people will come to your landing page, some people will give you their email ID, then some people will try your demo, and some people will eventually convert, right? So there are like platforms like Product Hunt is one good platform. Then there's something called Hacker News. I don't know if people have heard of Hacker News. Is one Also platform. highly recommended. Hacker News. Then there is Reddit. I think, how many of you are Reddit subreddits? Yeah, there are like subreddits like programming, side projects, startups, and all, where you can launch your product, then get your first customers. I mean, like there are like bunch of launching platforms. This will give you the initial boost, and don't think it is like a regular channel. You have to also build other channels like consistently to drive traffic to your website. And coming to your question, could you like back to the same question? Okay, so if you're building products ultimately, and if you are stuck, Felix is the person that you need to reach out. He has done absolutely phenomenal work in scaling up a lot of products. So again, go to him for advice. In the interest of time, Soumya has actually built 2 products called Beyond and Machan AI. Maybe a quick intro on how did you actually come up with this, and tell us your story. Yeah, just like I mentioned earlier, like, after 8 months of properly working as a backend engineer, along with backend technologies, I was very much interested towards ML too. So I'm basically a self-taught coder. Like, I learned ML on my own, I learned coding on my own, the coding stacks, everything on my own. So after 8 months, I felt like, I really wanted to build something. So I teamed up with one of my senior, and there were 2 more juniors with me. So we as a 4-member team, we actually built a product called Beyond. So what Beyond is about? So how many of you have watched the film Lege Raho Munna Bhai? Like anyone? Yeah. So the product is entirely, based on Lege Raho Munna Bhai. What if Gandhi is there with us now? What if there is a Gandhi who knows Instagram, your problems? What would he have been talked about? What if, like, for example, what if you have a perfect business plan? What if Steve Jobs have been told about it if you present it to him? So it was more about the creation of AI persona. So that was what Beyond was about. So at Beyond, we actually explored like Gandhi. We built a product. We
we had a lot of user requests, and the product was actually good. The product was actually good, but in the middle we actually understood that the traffic was getting really less. So what we did is we actually went to the mediums where the traffic is really high. That is, we actually made it at a Telegram bot. Okay. So, and we got admitted into Telegram bot archive, and globally we had 6,000 users for the bot actually. So that was the starting. So after that, we started something out of curiosity, and we didn't know how to make money out of it. We didn't know how to build a revenue model. So the next step was like, we actually worked, like the product was actually up for 1 year, and we actually worked like a micro startup, almost always. It was like 4 of us was having a regular job, and in the side, that is in the weekends and during the weekdays, we actually spent about 2-3 hours almost every day in order to spin up this product. And after that, actually, we actually pivoted to other stuff, like, we actually made a summarization stuff, and yeah, there were a lot of other tools we also explored on the side. And what happened was like, in the AI stuff, when we actually look into the AI, it is almost everything English, right? It's all English. So we had this realization that, how about a Malayali GPT? How about a Malayalam LLM model? How about a chatbot which is very customized to your culture, to your language? A chat GPT who actually speaks in your language. So even before the chat GPT was supporting Malayalam, we actually thought of launching Machan AI. And that's how actually Machan AI came in. So Machan AI, nothing but it's a 21-year-old Kochi rapper payan who is actually, made for Gen Zs, actually for you guys. So he speaks in your language, he supports your problems. It's also basically a personas, all the stuff. So that's how I came into the vernacular, space, AI space. So if you ask me what I'm up to, I'm more into, exploring the vernacular space, and that's how my whole journey is heading into too. So that's what. Got it. Because Soumya mentioned monetization, like, did anyone understand what monetization meant? Okay, monetization simply means how do you actually make money out of the product, right? You're building something one after the other, but what happens after that? At the end, all of us are here to make some money. And there are different ways to it in which you can go about it. You price it in different tiers, etc. And then you also have means such as ads. So you might open a Play Store app and then you'll see ads after ads after ads. That is also a means of making money. So monetization is something that you need to absolutely, keep in mind when you're building products. Again, as a solo founder or a builder, there's a lot more responsibility, right? You also need to figure out how your product is going to make money, how you're going to market it, etc. So something also to keep in mind while you're building. Moving forward, I think I have one question to Janvi. Again, very similar to this, when you mentioned about a Raven, and and that's something that so Raven is again a very communication tool, very similar to Slack, and she built this out of realizing that there's an actual problem that exists. Maybe you can help us understand how you are also thinking about maybe monetization. What are your early thoughts about it? How do you sustain a team as a founder? Can you hear? Yeah. So as a founder, how do you sustain a team? So at Commit Company, we are a team of 6 members, right? How do you pay salaries every month? And if you have a very early stage product which is not making money or not making enough money, you cannot sustain a proper engineering team of all full stack engineers, right? And engineers are damn expensive. Yeah, I mean, I pay myself as well. So, yeah. So what we do
maybe work 2 to 3 hours, and then on the weekends, Friday, Saturday, Sundays, we are also working on Raven, and that's how we sustain it. But speaking about the monetization model in the future, right? How are we going to make money? Um, Raven is completely open source right now. So monetizing an open source product is difficult considering that anybody can just deploy it themselves and then use the application, right? So one of our plans is cloud revenue share. So if you deploy Raven on Frappe Cloud, we have a discussion going on with Frappe team that they would provide us a cut of the cloud revenue that they receive from apps that use Raven and also use Frappe Cloud. That is one way. The second way that we are thinking of is enterprise support. So people can sponsor us on GitHub and okay, I'm so sorry. People can sponsor us on GitHub, and basically people can pay us to build features that they specifically require. This is some kind of enterprise support that we are looking into. We are already in talks with the Frappe team. We have a discussion going on, and we have already started that we will be providing support for the team, and we have already onboarded all their members. So they used to use Telegram before. Now they have started using Raven, and we get bugs every day because now they are on the enterprise support. And yeah, that's how we're going on. And it's difficult, okay? Building a startup and building a product, you're not going to be able to make money or even break even very fast. It takes time. So you need to have other sources of income if you're bootstrapped or raise some kind of seed funding. We are not looking for funding right now, and that's why we're doing the consultancy model. And we're hoping that Raven becomes a full product that will pay all our salaries soon. With that, we would like to take a couple of questions from the audience. I'm sure that this was a lot to take in, but if any of you are building anything and have questions more about building microsas right now, Hi, my name is Sharmila, and my question is focused on the last person who just spoke. I'd like to understand how you're differentiating Raven from Discord, Slack, and all your products that are messaging services. Yes. So Slack, Teams, and Discord, they are closed source products, so you do not have access to the source code, right? So if you wanted to change something, you cannot just make a PR and change that. That is one thing. Also, we use Frappe as our backend, and Frappe has another tool known as ERP Next, which is a ERP system that a lot of people use. So Raven integrates seamlessly with ERP Next. So if you're using ERP Next, you just have a chat app inbuilt that integrates with all your accounting, your HR. So you can have those in your chat application. You can have all your employees just onboarded just like that because it's integrated with your ERP. So that is a moat right now that we have. But yeah, we'll be looking into other avenues outside Frappe later on. But this is the niche market that we're trying to capture right now. What licenses? Oh, it's completely open source. There is no license. Okay. any more questions? Cool. So this is again coming from a personal observation that I had. So while I was actually trying to find people for this panel, right? I was searching like groups and asking people like, do you know any women indie hackers? Do you know people, women SaaS makers are building micro SaaS and doing it by themselves? And I tried across multiple groups in Kerala, Bangalore, Dharamshala, Calcutta, and I could not. I mean, people could not give me names from top of their mind at all. And then right now I see so many of you here. So I'm hoping that next year
at the same time when we have this conference, we have a lot more women makers, and we at Tinkerhub is super committed to make that happen. Uh, building building software alone is sort of difficult, uh, and you might think that it's a humongous task to start with, but we do have all the support in terms of, if you feel that you have a gap in skills, we have pathways and mentors to help you. And if you feel that, okay, I don't know where to start, I don't have any ideas, we've actually thought of something here. So right after this, I'm pretty sure that you'll all receive a mail where we've actually built a bot to just give you ideas on what to build, so that that's not an excuse. So with that, let's wind up. Thank you so much for coming. Thank you so much for sharing your thoughts with all of us. I'm pretty sure that you could all take something out of this and then start building from tomorrow, but not today, because you have so many amazing sessions lined up. Stay tuned. Thank you so much. So on the panel we have 4 people. First up we have Akhila Somnath, a visionary and the co-founder and chief innovation officer of Tech for Good community. And joining us next is Adira, a data associate at Reap Benefit. And up next we have Vidya, an associate specializing in impact and strategy communications at Tech for Good community. Last but not the least, we have Sumi Thomas, an IKIM fellow at IKIM. So let's welcome our panelists for this amazing session. Good afternoon, everyone. As introduced, I am Sumi from IKIM Fellows. I work with IKIM Fellows on discoverability and visibility, and I will be moderating today's panel, which has these amazing women. So before we start, just to set some context, I have been thinking about our topic, which is engineers for change and engineers working for social good. And I realized that for years, people have been thinking about the social impact sector as something that people in arts and humanities work in. We never really think about, or at least I never really thought about engineers working for social good. But the truth of it is that technology is like a great enabler. And obviously, if not for technology, then how can the social impact sector really work? So today on our panel, I have 3 women who work with technology in the social impact sector. And I'm thinking, what better way to set context than for them to explain their journey and how they, came to the social impact sector. Let's start with Akhila. I'm Sumi. So grateful to be here. Hi, I'm Akhila Somnath, one of the co-founders at Tech for Good Community. Thank you, Minit and Korean, for having me over. And it's such a joy to see so many young people interested in the space. So how my journey began for Tech for Good is absolutely accidental entrepreneurship. It was not planned. I did not have an aha moment. None of that happened. Most of how we began was the fact that right from my college days, I was always inclined towards working in the social space. I would volunteer time with different children's home, and then I was interning at CRY for the longest time. Post that, I moved on to working for another non-profit organization, during which I was traveling across Karnataka, backpacking for about continuously, but with breaks for about 72 days in rural Karnataka, working with different grassroots organizations. Grassroots means rural non-profits who have absolutely no idea about tech, and to even get them on a phone call was so difficult. Data would be scattered all over the place, and it started really driving me crazy to coordinate with people. So that became my first pain point, and understanding that, hey, if organizations so big, like an international organization has data crisis, you should see this plight of organizations working in extremely rural, remote areas, northeast, everywhere that we see. And that sort of became something that we wanted to do. But I must give you a disclaimer. I am not an engineer who went to
who did not pursue anything in computer science. It was mostly around the fact that there was a problem and I had to learn and unlearn everything about technology to start from scratch. So at Tech for Good, we all say that we're all techies at heart before anything else, because all of us have the passion for tech. We might not be techies, but we understand it in and out because we've been working with so many organizations. So the journey began there. We started with like a very small playbook that we created and then passed it around to people like, hey, listen, use it. This is all non-profit friendly tools. The point became that if I could use it, then you can use it too. So this became very relatable to most organizations, and that's how we started in 2018. This is we're entering the 6th year of our operations. We work with about 1,500 plus nonprofits in India with about 100 million beneficiaries. So that's been the journey so far. But yeah, that's a little bit about how I stumbled upon tech. So it wasn't anything planned. Thank you, Akita. Vidya, tell us a little bit about how you reached here. Yeah. Hi everyone, I'm Vidya. I also work in Tech for Good community. There's no one who can better explain what Tech for Good community does better than Akila. So thanks for that explanation. And so I work in the impacts team at Tech for Good community. And I am also a computer engineer, a computer science engineer, and I have been working in the tech space for the last 6 years. I work as a data scientist. I lived in the US for about 5 years, where I studied and I also worked in a tech company. And then I moved back to India, and I continued my job as a data scientist. And the more I was, working, I felt like, so much of work, that we do as a data scientist. But eventually I wanted to see the result. Where is it leading to? Where's the impact? I wanted to see that like so badly. I work for a B2B firm. B2B is you build products that other businesses use. It's not like a Swiggy or a Zomato, which is a B2C, right? So when I was working on all of these, I was like, there should be something more to it. It just can't be building products so that some business users can save a few clicks or save some 2 minutes of their time. So that's when I decided that okay, I want to move my space into the social sector. But social sector is also something I've always been passionate about, but I didn't know the right time or the way to get into it. Because I did engineering in computer science, I did my master's, and then I landed a tech job. So I sort of took that route, but I was waiting for the right time, which is why I think that events like these, which helps engineers who are thinking to move into the social space to sort of nudge them or direct them, this is a great initiative. So I'm very happy to be here, and we'd be happy to answer any questions that all of you have. So yeah. That's a bit about myself. Thank you, Vidya. Moving on to Adira, just tell us a little bit about how you came to be here. Hi everyone. So you already got to know Akhila and Vidya. If you compare me with them, I'm mostly one among you actually. My journey started with Tinkerhub actually. I joined Tinkerhub as an intern during the year 2020, which was during the COVID time. And it is through Tinkerhub I have come to know about some of the communities, especially around tech, because I am an engineer. I studied computer science engineering course. And after completing my engineering, I got a placement and I worked for an MNC for a couple of years. And this was during the time where I felt a bit off, maybe I would say. Even as Sumi had mentioned before, my thought process was about there was an NSS team in all the schools and colleges, and I only see them working for some social good. None other than them, if I have to do something good, I have to actually go to that team and join them and do something. I never thought an engineer could do anything other than solve problems. That's what I have heard. An engineer always solves problems. And these social issues are always solved by doing some services that doctors do, or
learn for PSC and get a government job, and you can see people working there as well to do good for the society, right? So it was during the time when I worked for an MNC, I got to thinking like how maybe as an engineer I can do something like, especially because I wanted to do something like for the society. Maybe you also might have had some thoughts regarding, is it the best job, like is it the best job I am doing, or is it the best thing I can do right now? All this thought might have come across you as well. So such a thought came across me, and that is when I started looking for opportunities. And I also came to know about Force United through Tinkerhub. And I myself was a force enthusiast during the college. I was part of a cell named Force Cell, which was under IC Force, International Center for Free and Open Source Software, where I got opportunities to participate in some of the events, and I got to connect with some of the students just like us, like who were coming from different backgrounds, and those who were not even engineers but wanted to support force tool. I was like just amused, like why do they need force tools if they are not doing the coding and all these things? So they were like, we just wanted to like learn and solve issues that are around us. So I was a bit like maybe surprised or annoyed, like I didn't know how to react to that. So it is at that time the networking started, and this thought was in my mind during the entire like journey after my college. And I had applied for many opportunities actually. I didn't have knowledge about many of the communities, including Tech for Good community or ICAM Labs or any other other than Force United. So I just like once there was an opportunity where Force United was looking for community manager. So I thought, yeah, let's start as a techie. Let me start with something like this, where I can like at least contribute in some manner. May not be completely as a like programmer or anything, but yeah, I thought let me apply. But then I didn't get selected. So that was a learning process for me. Like being a techie is not the main thing we need, like what I wanted. It was just a tag that was there because I think during the COVID time, and it has emerged much, but during that time, like girls coming into this coding and being a community enthusiast, all were like grouped under a tag. Like if someone see like me, like they would say like, hey, she's a techie, like she may not be interested in arts, or she may not be interested in sports or anything related to things other than tech. So I was like, hey, that's not the like case. Like I also wanted to try, but I didn't have knowledge. So being a part of Tinkerhub has helped me like to connect with other communities. And right now I work at Reap Benefit. It is a community and a non-profit organization which focuses on solving civic and climate issues at a hyperlocal level. So I came to know about this community through Tinkerhub, to be honest. Tinkerhub team had invited one of the members from Reap Benefit as a panelist in one of the discussions, and that is when I came to know about this community for the first time. And thereafter, I just like Googled, like because I don't know what these are. So I Googled Tech for Good Labs. At that time, ICAM fellows were named as Tech for Good Labs. And typing Tech for Good Labs, I got to know about Tech for Good community. Like, I would say like it was accidental, like getting to know about these communities and trying out and seeing like how I can start contributing. And I saw an opportunity, and I just started my journey a year ago, and it's like on. Yeah. Thank you. So it looks like most of the journeys are accidental. So you mentioned about, backpacking across Karnataka and working with grassroots communities and figuring that they had this problem which could be solved possibly through technology.
So how hard or easy is it for an NGO to actually figure out that their problem can be solved with technology? Yeah, I think that's a very important question to answer. And for a lot of us here, we wonder, what do nonprofits really do and why do they need technology? Right? So this is a very common mindset that we see amongst young techies that we also work with, a lot of our interns, and many people have this question: why do nonprofits need technology? My only response is, why not? If we're doing good, if we think tech can amplify, why are we not amplifying the social work that we are trying to do? If we are doing good for this country, we also need tech in order to amplify the impact that we are trying to achieve. So when we were based out of a lot of organizations that we were working with, grassroots organizations, the difficulty becomes that they do such important work, like working on women's rights, working against gender violence, working on ensuring women are able to get jobs in rural areas because of the job cards where Panchayat gives them jobs, and they get payments through that during the entire drought seasons, especially in dry areas, right? When there is a drought, then there is no agriculture, then there is no jobs, then there is migration. So it's a vicious cycle, right? And a lot of people struggle, and the organizations that we were working with had similar issues around it. They had close to 25,000 beneficiaries that they were working with and lost all of their data to a flood. So they were working for about 20 years. They've been existing for over 20 years, and every single every single program, every single beneficiary that they've touched was lost because of a flood. And this data was lost because it was on paper. Now, how do you retrieve paper when it is lost to a flood? You can't do that. But can you retrieve data on the cloud? Yes, you can. So these are important moments for us to understand that where tech can play a role, where there's a 25,000 is big data. It's not small, right? And when I say big data, you can draw a lot of insights, a lot of analysis, see how much people are actually being impacted by the little work that you're doing, or what is the future of impact for this particular organization. And even for an organization to get funded, a rural grassroots organization, you need to generate reports, no? You need to show us, okay, show your funders, show your donors, what have you been up to? What has been the entire journey of your organization? How many people were actually benefited, out of which how many were males, how many were females, what geography, what age range? This is essentially data analysis and visualization. This wasn't existing at all. The fact that they didn't even know that you could do something like this was a very big game changer for us, where we had to sit down with them, understand their workflows. Sometimes they'd miss out stuff, like they would say, hey, we have about 20 women rearing sheep. And then I was like, okay, what is the economic status of the 20 women? They're doing really well. So which means your impact is also tracking into financial stability in women who are rearing sheep. Right? Now that is also to be captured as information. Now every organization to be able to understand, or to what extent can you move from 1x to 10x, is only possible with technology. And it's been 5 years. We've helped them set up a lot of systems for them, a central management system, data collection that they used to do on ground. And you wouldn't believe, right? And every time I say this, everybody is like, really? So when we first introduced them to offline data collection on an open source tool, and we are all champions of open source, so we're very pro-FOSS. So when we introduced them to a data collection tool, the first thing they say, I was waiting, okay, in the hut. I was waiting for them to go on the field, try it out, come back and give me feedback, because it's really important to understand whether your user is comfortable with what they're using. It's essentially UX, right? So when they came back, the first thing they tell me was that our eyes hurt looking at the phone. All right, I can't collect data like this anymore. And it's sometimes you're not fighting bigger challenges like lack of tech, but you're fighting mindsets that are stuck because you don't know what really tech can do for you. And that became a very core element to our work, where we wanted to raise awareness of what is technology and why is it important for you. And post that, build capacity in organizations to use tech, because they don't have resources. They don't have techies.
They don't have the max techie in most organizations you see is a person who does data entry, right? But above and beyond that, looking at organizations now integrating AI, integrating ML to the work that they're doing, fighting for climate. In fact, Samaja is a great tool from Reap Benefit. So they've worked on their own free and open source tool that we are now also taking on. So it's very interesting to see that a lot of innovation is coming out. Tech for Good, also works on building out free and open source software. We not just configure, but we also build from scratch, looking at innovative ideas that come from people and looking at organizations that can use tools that are replicable. The whole point is that there is a graveyard of technology platforms and tools and apps on the internet. But the point is to reduce redundancy in building that kind of tech where you can replicate instead of rebuild, right? So the whole point of reinventing the wheel is lost when you're working on FOSS. So this is pretty much how it has been for organizations, but I must say that things have changed over the last 6 years. A lot of organizations are more, they reciprocate when you say technology because everybody understands it's so important. And to give you information about how many organizations are there in the country, 3.1 million. So organizations in the country who are trying to create a large impact. This is how many are there. So you have enough and abundance of organizations to contribute and support. So that's a little bit and about you. And at least if we are able to get to 1 lakh organizations by 2027, raise awareness about free and open source software, help with adoption, I think we've won the game already. Yeah, I totally hear you there because that's huge numbers that we are talking about. You mentioned this bit about, where you figured that there were these 20 women who were raising sheep who also had to be input into the system. So, but see, that's something you figured because you were on the ground. How important is it for somebody working with technology to actually go and be with grassroots when they're building tech or software or building tools? Absolutely. I'll take the first shot and then let Vidya and Atra also speak. All right. So it's so simple, right? Like if you don't understand your audience, you can't build tech sitting in an AC office. We sat and stationed ourselves in rural areas, building on FOSS, making sure we are configuring systems that would work for them. Most times what happens is that there is a lot of technology, there are a lot of SaaS platforms that are available, but none of it is built for non-profits. Most of the time what happens is that there are many proprietary, I wouldn't like to take names, but there are many proprietary tools that have a non-profit version or a social impact version to their tool, but it doesn't serve even 2% of the requirements that come from the ground. So what happens is when you're building for somebody, it's really important to understand your user persona. It's just like product development, exactly what you do in IT, you just do it with a different beneficiary. When we say Tech for Good, we don't look at us as just a social impact organization. We're a hardcore tech company that works with nonprofits, being one with them because we are one too, right? So essentially there is no DNA shift in the way and the professionalism of how tech is built for nonprofits or social impact than it is in the corporate space or the for-profit space. Only thing is that we believe at Tech for Good that we code with empathy. And when we code with empathy, we understand our users, we know what is right for them, and based on feedbacking, of course, we build the software out further. It's very important to know, station yourself, understand before you jump into problem solving. First know what are you solving for. Yeah, I think it's very important also to not assume the problem that you're solving. I'd like you to elaborate on that, on this a bit, but I also want you to tell me what are the common barriers that NGOs or change makers face in terms of access to technology? I would say one of the main barriers that NGOs face is they don't know what, if you just go and search for donor management tool, hundreds pop up. Now, how do they choose among these 100 which ones to use, right? So that's, so they get overwhelmed with all this information because everyone's just trying to sell their product, right? So that's one of the biggest barriers I think that nonprofits face, which is why in our relationship with nonprofits, we don't try to sell the products, right? We try to sort of present them the information, try to give them a technology roadmap of,
if you're an organization of this size doing this kind of work, when do you need technology to step in, right? What are your problems and which of these problems can technology solve? So we try to sort of help them reverse engineer and then come up with their technology needs. Because it's very hard for someone who doesn't know about technology to just be like, oh, I want this system, I want this project management system, right? So I think that is one of the major challenges. And to answer the first question that Akila also answered very well, there is something called a top-down approach, okay? Top-down approach never works because you can't be sitting from the outside and be telling people working on the ground or doing the actual work, telling them what to do. You got to become one among them to give solutions, right? It's the same. You take any company, any tech company, Google, Microsoft, Meta, anything. You build products, they build products that they use, which is something, so most of their feedbacking, everything comes from, okay, fine, if we can use these products, if the Microsoft suite is, productive for us, then other companies can also use it, right? So if you see how many of the founders of the big tech companies also founded their companies, it would be figuring out what problem do they want to first solve. Identifying that first is, very important. And just to like sort of end my answer, I recently read this interview about Dr. Kamala Basin. She's a very well-renowned, non-profit development activist who specialized the last, I think, 50 years working in grassroots communities. So I was reading an article about her, and she said how she took it upon herself to promote literacy in India. She thought that, in rural communities, there's no literacy. We need to go and empower them and educate them. So she went around, being in the grassroots villages, trying to create literacy programs, community building and everything. But there were no results. There was no response from the people. And then she mentioned how she was so frustrated that, she went gathering funds to do all of this, and there's no sort of excitement or anything from the people of the villages. And then they said, we don't even have water to drink. Are you coming and telling us that we need to pass 12 standard, right? So, and then she realized, okay, fine, we listen to them, we listen to their problems, and then we come up with a solution, right? So that's something also that we've seen for the last 6 years, and that's something, it's part of our ethos, to listen to them and see where they have a problem and then find a technology solution for that. Yeah. Yeah, that's very interesting. I watched this interview and it's very impactful. Yeah. To move the discussion on, Adira, you mentioned that, you are one of them. So you're very much closer to the student life than I suppose many of us here on this panel. Thank you for making me feel constantly old. No. I can probably say my age and make you all feel better. But Adira, I just want to ask you, so there are, I'm sure, a lot of students here today. What do you think an engineering student can do while they're in college if they have interest in social impact or social change? What are some of the avenues they can pursue even while they're in college? Yeah, so to start with, as Akila mentioned, there are a number of communities and organizations who actually need some sort of tech support, but are not knowing how to go about it, or they don't have resources who can actually guide them. Hey, see, this is the tool we can use, make use of, it's already there. We actually don't have to build anything from scratch. We can just modify it and use it for our own needs. But this, this thought, that they are not aware of it. So if you, as a student, many of us are, I'm just comparing me with you because I have been through this. As a student, we may not be aware of these communities first of all, and we may not be aware of say I can be a tech resource there, but
how can I, like, what kind of work can I do for them? Like, if they are doing a data entry, I definitely don't want to do that, because that is not adding value to my like career growth. It's just like some data just copy pasting, etc., etc. So like, how can I add value to myself, and at the same time how can I add value to the community, or the purpose of the community, or like, or the problem they are trying to solve. So you can, as you know, this century, it's like an internet explosion. You can get anything at your fingertips if you know the right keywords and where to look at. So there are a number of forums, or even googling will help you, but to understand, you can actually get connected with some of other community members. Networking will help, and you can start like doing some simple internships with these communities. Even at Tree Benefit, we have many internship roles which may not give you like a huge stipend, but will, if you are looking forward to like contribute, or really inspired to be a social entrepreneur or someone in the future, you will get to know the working, or like how this community is working and what they are doing, and you can go for it. Like, I would say that would be a good option. And if Agila or Vidya can add, there are a number of forums which I am not actually aware about. I applied to some of the communities like Glyphic and Reap Benefit actually through IKM forum only. So, yeah, please. Yeah, please, if you can elaborate. So there's also multiple opportunities where you can join the FOSS United forum. There are about 4,000 FOSS enthusiasts who are a part of FOSS United, and all of us are all working together with a common mission. Reap Benefit, Tech for Good Community, IKM, FOSS United, Tinkerhub, all of us are, we have an alliance called as Oasis, which is essentially an open source community for nonprofits and social impact organizations across the country. This is a great place for you to sort of explore and learn or pick up projects as well. FOSS United would be a great forum, I must say. Tinkerhub is a spot for you to get your connections. We're all associated with Tinkerhub as well. So that would be a great space. And we also have a couple of other forums, like there's SAS Mafia. There are so many other organizations. I think Vidya also can add a few. So it's also, I think, would be very helpful for you to know how to sort of navigate. Okay, thanks. How to sort of navigate your career in the social sector if you want. It's very, it will help to become part of fellowships. There are numerous fellowships, and you can pick in the social sector if you're passionate about wildlife conservation, about climate, about citizen rights, about women empowerment. You choose your passion or your area of interest, what you're most inclined to, and there is a fellowship for that. So I would say try to look for fellowships out there, and people in the development sector, which I also found out because I come from an engineering background, right? I come from a corporate sector. People in the development sector are very approachable. Okay, they are very nice, they're very approachable. Thanks, Vidya. They all try to work towards a common goal. So if you see someone, reach out to them. Just send them out an email. That's how I, found out about Tech for Good. I saw their work. I loved what they did. And that time I was a data scientist. And I said, I really like what you guys do. And, if there's anything, let me know. I'd love to just reach out to you and connect and get to know about what you do, because I also know tech. And that's how I started talking to them. So network, just shoot them out an email. If you have any idea, be very proactive about it, right? So because everyone is looking for people who are proactive and innovative and passionate. So that really helps in the development sector. So if there's something that you want to do, there are many ways to do it. Yeah. Thank you. Since we're kind of running out of time, I'd like to open the floor up for questions. Hi, very nice discussion. Thank you for that. I have two questions actually.
One is measuring impact for a tech-based organization, Yeah. because in my understanding, you are providing a derived value than a direct value for Samaj. So how do you market that to your funders? Second is about hiring, because tech job market is so inflated right now. If you go out to the market for a 3 to 4 years experienced tech guy, you are not looking less than 1.5 lakh per month. And how do you, as a there is pressure from your funders to minimize administrative costs and things like that. So how do you, hire for a tech NGO? I'll answer your higher question because that's what we do anyway. But the impact aspect of it, I'll let Vidya and Atra also add. Okay. So your question was, just to clarify, it was how do you measure impact in non-profit organizations, right? Tech-based non-profits. Example being Tech for Good Community or How do we eBenefit. measure Okay, impact? how do we measure impact? Okay. So again, for every non-profit organization, there is a different beneficiary. It could be people, it could be, let's say, the number of lands restored, etc. Right? So for us, it is the number of organizations we've reached. So we measure impact by the number of organizations we've reached, the number of systems we've built for each organization, and in all the events that we do, we have a community of organizations coming in, becoming a part of a community every time. So we measure impact by all of that. Adding to Vidya's point further, it's really important to track if you're building out a system. Let's say, for example, you've built out data management system, right? Right now it's happening all manually or on Excel. Now you build out a FOSS system, a data management system. Now you look at important metrics like operational costs that's been saved by using a system like this. What was the before, what was the after? If an organization was spending 3 lakhs a month to digitize their data with an external vendor and then hired an extra resource to digitize the data from paper to Excel, what is the cost saved on an operation of an organization because of a certain system is something that we track as impact. And we also look at multiple other things like how much operational efficiency has increased in terms of time saved, money saved, in terms of scale that an organization has been able to achieve. Say, how many geographies could they expand with a overall offline free and open source data collection system? If they were right now working in Kochi, have they moved at least up until Kannur? Has there been a geographical increment because the data collection is now more easier, where you don't have to do it so manually, you can actually put out information right there. So there are multiple minute metrics that you also capture along with the larger metrics. One is different types of engagements you have, low touch, high touch, how much capacity have you built in them, what was their awareness before, what was their awareness after. So there are multiple metrics. In fact, I could talk about this for another hour, but happy to chat further. I hope that answers your question. Yeah, and if you would like to know more, on our website we also have stories where we've sort of highlighted the impact that each organization has had by adopting technology. Yeah. So that's something that's also that you can look at if you'd like, and we try to keep putting up more and more. So yeah, watch out for that space. And we also post on like FOSS United and stuff. So you guys just join the forum, you'll see us there. Yeah. Athira, you have anything to add? Okay. The organization which I work is not primarily focused on tech. So we use tech as a tool to leverage what we need to solve. So there actually, as they already mentioned, many of the operations are done through the frontline team who actually don't use much of these tech resources. So impact can be also calculated there as how many of these operations went faster. And this is March, and we are also collating this impact data. At eBenefit, it is as I mentioned, the organization is trying to
like mainly focusing on the students. So if like this year we have about 10 lakh plus students who have actually started contributing to their local hyper local issues. So that is an impact. Like we compare this to last year and see like this many students have contributed because there is a tech tool which is easy to operate and like get back to the community. I think all these are like calculated during calculating the impact. You can also try the hiring question. The higher question of it, which is super important. Firstly, at Tech for Good, we're a women-run team, women leadership, women founders, women everything. For us, it's always that when we're hiring and looking for talent, we know that we don't compromise in terms of pay. Of course, it's definitely not on par with the corporates. That is unbelievable and unreasonable. But yes, like you rightly mentioned, the expectation of people who are joining the development sector, 4 years, 1.5 lakhs is the minimum expectation, which is the price in the market right now. But what we've also noticed is the fact that we also don't hire people with a lot of experience. That's like Vidya is a one-off thing. But yeah, so usually when all of our engineering team, the engineers at Tech for Good are all students who interned with us, who joined us back. So for us, it was important that we understand value alignment and vision alignment in terms of what you and I can do together in tech for social impact. So that sort of vision alignment makes it much more easier for us to hire. There's a huge process, of course, and money becomes the last factor at that point. Money can always be made along the way, and that's something that we've believed in. And when we started off back in the day, it was absolutely peanuts when we started, right? But moving on and keeping up with the trend, one, we don't compromise on skill and talent. Two, our opportunities must be equal for everybody out there. Three, the kind of vision alignment that the person who joins the team, I don't say resources or talent or it's just people, right? So just people joining us to be a part of our community. It became a very important factor to understand what is your passion towards this. If it is not there, we have multiple rounds to sort of identify. So if it doesn't match our vision, then we do away with them. We're actually a very lean team. We work with about 1,500 organizations. We're just a 13-member team. This is what tech can actually do in terms of innovation, right? So we've innovated so much that we can handle that much. But it's also the fact that we want to find the right people. We'll never be a 100-member team, 100% sure about that. It's a push if I'm 25. So yeah, so it's in terms of our vision alignment, we try and not compromise on pay, but at the same time, it's more important about the kind of person that joins the team, even if it's a fresher. It's super important that we have an in-house team that skills students further. So we skill them further on using tech that we build on, open source frameworks that we use, cloud configurations that you don't learn in college. There are multiple things that you learn as a part of being a part of the team. So there's a separate training that goes in. So we're not always looking for experienced candidates. We really like them as fresh and raw with fresh perspective, innovations to the table. So it becomes a very important hiring factor. And in fact, last year, the entire engineering team that was hired was based on this. And it's also a value system to understand how long will they stick with you, or are they going to constantly jump, right? Which is a possibility in tech. But we've been lucky enough to have the right kind of people. We took it easy to find the right candidates who are really excited about the work we do and are as passionate as we are about the space, and they stick, they stay, and they grow along with the org. This panel, it was wonderful. It was so many insights. I got so many insights. One point which stuck me was you won't take experienced candidates. I'm an experienced person and really stuck. Okay, coming to the question, being a social impact organization, how do you communicate or how do you collaborate with the local communities, government, local bodies? Because without them, you will not be able to create impact. So how do you do that? What strategy do you do? How do you approach the problems? Yeah, sure. So answering your question first, I'll take that. And they work with a lot of communities, and of course they have a lot of government partnerships themselves, reap benefit.
fantastic work that they do. At Tech for Good, so it's really important for us to form the right kind of partnerships, and the entire non-profit ecosystem of about 1,500 plus organizations are our partners, ecosystem partners, and some or the other capacity working with the government. But I'd like to announce that we've officially now signed a partnership with Kerala government. We're actually working on all projects for Kudumbashri NRO. A really exciting time for us that we're being associated with such a big mission in the country, not just the state. So in order to form those longer impact, longer lasting impact that you're trying to create, it's also important to factor in government organizations to be a part of the entire community, right? Say, for example, with Kudumbashri NRO, it is poverty alleviation and empowering women to become entrepreneurs, micro-entrepreneurs, and become financially independent. So if Tech for Good even can play the smallest role, even if it's a 0.1%, we take pride in it. We wear our heart on our sleeves and walk around with the same pride that we've actually associated. But it's really important, in order for impact to replicate, to form partnerships with government that will actually take the entire tech that you've built out to a larger audience. Your reach becomes higher. So inspired by one government, now we have the next government in line saying, the Punjab government saying that, hey, listen, we're interested. How do you work? What is open source? So the conversation has sparked that Kudumbashri is using open source technology. Why not us? So this becomes very interesting in many aspects in terms of how impact can be multiplied and create ripples just by one government collaboration. And more about this, I think Atra should take your recent thing with the government. Yeah. So here, adding on to what Agla said, I can actually share a case study. This is one with the Assam government. The project was handled by Jal Jeevan Mission. Even I think we have Jal Jeevan Mission in Kerala, but it's not very active. But the Assam team actually, what they did was collaborate with n number of communities. So Benefit is one of the communities they have chosen, and each partner have their own role in how they will contribute to the project of the state. So Benefit there plays an operation and tech role. So we take care of all the online engagements that are happening. So to just elaborate what is Jal Jeevan Mission. So in Assam, many of the rural villages doesn't get proper water even for using in their toilets. And for drinking purpose, most of them use damkals, which we call it as tube wells, which are untreated water, which contains calcium, magnesium salts, and are not proper for usage at home. So Jal Jeevan Mission aims at giving FHTC connection, which are functional tap connections, at each house in all the rural villages of the state. So they have this purpose, right? So in order to accomplish this purpose, they collaborate with a number of communities, and I don't really know the details of how that collaboration came into action, but I am in the tech team, so I can of course share how this collaboration is going forward right now and how it has impacted. Yeah. So it was very successful in the sense now it's a national policy. All the students will have a chapter in their lesson that they have this project, and this is one of the target bringing a behavioral change in the students. So yeah. And I'd also like to very quickly answer your question on the government collaborations. So it also happens indirectly. For example, an org that we worked with used the tools that we built for them, like the data dashboarding and data visualization tools, and they presented their funder reporting and their impact to the government of Jharkhand. Right? So the presentation went really well is what we hear, and the government agreed to fund them more.
right? So they came to us, very appreciative and saying, because it also was on a tight deadline, right, Margot? Yeah, I mean, you are building out an entire database for, I think, 20 instances on free and open source software. Your timeline is 11 days now. And it is students like you who built it out. So there is a lot of pride in that. We also had to help them populating their system with the data. That was also like not an easy task. So we did that, and then they were able to present to the government of their activities, and because that's how you get more funding, right? You got to show what you've done. So that's also some way of indirect collaborations we've had. Thank you. Thank you so much. Do we have any more questions? Before we wrap up, since we're talking about opportunities and since we mentioned fellowship opportunities, I'd like to quickly just introduce a fellowship opportunity that we are introducing. Meher has been very kind enough he said that we can introduce this opportunity here first. I work with an organization called IKIM Fellows, and we are building a community space right here in Kochi, in Panampally Nagar. It's called IKIM Space. This is a space for change makers or anyone interested in social change to come, create, collaborate. There'll be resources, including a workspace, access to tech mentors, access to other mentors. For those who want to come to Kochi for a short-term project and work for some time, there's also a living space. So all of these resources are free for anybody with social change and a great idea to use. So now we are launching at this conference. We want to introduce this IKIM Space Fellowship. It's a paid fellowship opportunity, and we have a pamphlet with the details. And anybody who's interested in working for social change can pick up one of these pamphlets and go through. And please do apply if you're interested. Thank you. And I'd like to close this panel discussion. It's been so magnificent, and it's always lovely talking to women because you're all so passionate about what you do, and that really shows. And I've also learned a lot of things sitting here today, and it's been a wonderful session. Thank you very much. Thank you for facilitating. Thank you so much. We had so much fun. We'll hang around here for some time. If you all want to chat, you can come and have a more impersonal chat. And that should be good. Yeah, I just wanted to thank Tinkerhub team for calling me here, especially Merka and Meher, Kurian. you're here. Yeah. And it was a pleasure sharing the panel with Akhila and Vidya and Sumi. Likewise. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. You've been a great audience. Thank you so much, everyone, for that amazing panel. I'm pretty sure we have a lot of great takeaways. So we have a small token of appreciation for you guys. We have, and I invite. So our forenoon part of the day is over. Any afternoon sessions ne patti oru brief tharan vendi. And to tell you guys about the donations and everything, I invite Aruthadi. Hey, hi all. How is the energy level Ippo after attending multiple panels? Is it high or is it low? Okay, cool. I'll just give a brief ini angotta endairikkum because there has been a few confusions among you. So similar to iduvare nadannathu pole, venue 1 and venue 2 we'll be having panel discussions and workshops. Okay, I hope that is clear. The schedule of afternoon is there in participant group that's already published. Other than that, we are having an engagement track after the lunch, which is happening at the 36 there is a conference hall with 36 people. There is an engagement track happening. So Kochi Overboard group so that is happening out there. Same venue we are having flash talks also, and lobby we have some fun games also happening again by Kochi Overboard. So just lunch explore, go through the schedule and see what fits best for you. Adine pova. But എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക എല്ലാവരുടെയും വേ. അതാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വെന്യൂലോട്ട് കയറാൻ പറയുന്നത്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ നോട്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് ദ വേ. എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ സെഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വൈ യു കെയിം ഹിയർ ഫോർ. ഓക്കെ, ടോക്ക് ടു സ്പീക്കേഴ്സ്, ടോക്ക് ടു മെൻറ്റേഴ്സ്, ടോക്ക് ടു പാനലിസ്റ്റ്, എവറിഥിങ്, ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ എൻഗേജിങ് യുവർ സെൽഫ് വെൽ. ഓക്കെ, കൂൾ. Yeah.
So going forward, Tinkerhub Foundation, as you know, it's a non-profit organization. So this whole program run has been a huge success for us. So you need to understand that throughout Tinkerhack forward going 2-day celebration a lot of effort and money has been put into this. So Tinkerhack, altogether we have had 1,500 registrations, of which 1,100 women actually participated in the hackathon, of which 100 people are sitting out here. And we have invited speakers from all through India to help you get a better idea regarding each of the domain they have specialized into. So obviously our funders and we ourselves has put in a lot of money. So we just wanted you to have an awareness of get a snapshot of how much we have put into this. So the last number matram I'll just explain first. ഈ 3,619 റുപ്പീസാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ടിങ്കർഹബ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് നടത്താൻ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഹാക്കത്തൺ ആൻഡ് ദി സെലിബ്രേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഈ 3,600 റുപ്പീസ്. And again, this is a completely free event, as you all know. So we are not taking any registration fee and all. Yeah. So I just want to hand over to Marlene to take it from here. She is our CSR head. Okay, so നമ്മുടെ ഒരു donation desk right outside the venue ഉണ്ട്. As Arundhati explained that this is just for sharing. We just want to share how much effort financially goes behind organizing such venues, especially because we are a non-for-profit organization. Just to give you an estimate, it's rupees 3,619. Can you go to the next slide, please? So it doesn't matter how much you contribute. It can be 200, it can be anything you want, can be 5, or it can be as low as 100. But the thought is that counts that behind it, that you support such an initiative, that you support the activities that Tinkerhub, Tinkerspace does. And as a small token of appreciation, we have like those who contribute above 300, they'll get a shirt. And also a small badge we have, which will go to the contributions made above 200 or 200. So if you have any doubts, I have the QR code will be displayed here during your lunch break. Also, you can meet me and Ashmi at the desk, which we have set up right outside the venue if you have any doubts. And yeah, hope we can have a conversation. Yeah, thank you. Just one more കാര്യം വീണ്ടും പറയുകയാണ്, അറൗണ്ട് 3,600 വർത്ത് ഓഫ് സാധനമാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ഉണ്ടാവണം. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഔട്ട് ഹിയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. How many engineers in the group? How many engineering students in the group? How many of you aspire to go into tech-related jobs? Or tech-related entrepreneurships, anything? So yeah, the next panel would be pretty much interesting to you if you are interested in tech and jobs. So up for the next panel, we have Navigating the Job Market, Tips for Landing Your First Tech Job. And we have an amazing panel lined up for you guys. We have Laya and Talent Acquisition Manager at Amazon, Farha Kareem, Senior Product and Success Manager at Store Watchers, Sandra, Senior Software Developer at Morgan Chase, Rishika, Software Engineer at Sedai. So this is the panel we have lined up for you guys, and it will be an open discussion at any point. If you have any doubts, please raise your hands. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും questions ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. And if you have any doubts, reach out. So hi all. ഓക്കെ, ഞങ്ങളിതൊരു ഇൻഫോർമൽ സെഷനായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർമൽ ഒരു സെഷനായിട്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഐ എം ലയ. സോ ഞാൻ ടിങ്കർ ഹബിൽ കരിയർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഫെല്ലോ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പ്ലസ് ഞാൻ ആമസോണിൽ HR ആണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഋഷിക വിത്ത് അസ്. ഋഷിക സെഡായി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട്.
ആൻഡ് ഫർഹയുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. ഫർഹ സീനിയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സക്സസ് മാനേജറായിട്ട് സ്റ്റോർ വാച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സാൻഡ്ര പി. സാൻഡ്ര നമ്മുടെ ഇൻറ്റേൺ ആയിരുന്നു ന്യൂ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിൻ്റെ മെഹറിക്കയുടെ ഇൻറ്റേൺ ആയിരുന്നു 2022 റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സാൻഡ്ര JP മോർഗനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ദാറ്റ് പ്ലീസ്. സോ ലയ പറഞ്ഞ പോലെ പേര് ഋഷിക എന്നാണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണ സെഡായി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. പഠിച്ചത് GEC തൃശ്ശൂരാണ്. 2023 ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയത്. ടിങ്കർ ഹബിൽ കുറച്ച് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ടിങ്കർ ഹബിനോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയത്. എന്നിട്ട് മെൻറ്ററായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫർഹ. ഞാൻ MECയിലാണ് പഠിച്ചത്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. 2020 ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആമസോണിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഫോർ അബൌട്ട് 2 years. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റോൾ തന്നെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഐ സ്വിച്ച് ഇൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ്. ലീഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു EdTech കമ്പനി ആയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു 2 years വർക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ ഐ സ്വിച്ച് ഇൻ ടു സോ വാച്ചേഴ്സ്. അതൊരു US based സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അവിടെ സീനിയർ പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹായ് എവ്രി വൺ, ഐ എം സാൻഡ്ര. ഞാൻ പഠിച്ചത് LBS ആണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി JP മോർഗൻ ചേസിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് ബീൻ ലൈക്ക് 7 months അവിടെ. ആൻഡ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിങ്കർ ഹബിലായിരുന്നു. ന്യൂ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻറ്റേൺ ആയിട്ട് അമേരിക്കയുടെ കൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വഴി തന്നെയാണ് JP മോർഗൻ ചേസിൽ ജോലി കിട്ടിയത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, ഋഷിക്കയും സാൻഡ്രയും യങ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു 1 year അണ്ടർ ഒക്കെ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവരൊരു കമ്പനിയിൽ കയറിയിട്ട്. ആൻഡ് ഫർഹ കുറച്ചും കൂടെ സീനിയർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഡൈവേഴ്സ് പാനലാണ് ഇന്നിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ടെക്കിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം? ഇപ്പോൾ 10th ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഡൗട്ടായിരിക്കുമല്ലോ, എവിടെ പോകണം, സയൻസ് എടുക്കണം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാം, ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു CS ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. സോ ഋഷിക, ക്യാൻ യു പ്ലീസ്? 10th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് ബയോളജി ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തത്. പക്ഷേ വൺസ് ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എനിക്ക് കോഡിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് നൈസ്, ഇറ്റ് കെയിം ഈസി ടു മീ. അപ്പോൾ ലോജിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അധികം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാധനം മനസ്സിലായാൽ മനസ്സിലായി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐ ലൈക്ക് കോഡിങ്. പിന്നെ കോളേജിൽ വന്നപ്പോഴും CS ആണ് എടുത്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ്. ഇങ്ങനെ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടന്നു. ഐ ലൈക്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് പ്രോജക്ട്സ്, ഐ ഡിഡ് ഫ്രീലാൻസിങ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ കെയിം ഇൻ ടു. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് സാൻഡ്ര? എനിക്ക് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ എൻജിനീയറിങ്ങിലോട്ട് പോകണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു IIT കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോലി ഉറപ്പ്, സക്സസ് അങ്ങ് കയറി ഞാനങ്ങ് സിലിക്കൺ വാലിയിലെത്തും എന്നുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് എനിക്ക് തന്നത് അവനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ IIT കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വളരെ വലിയൊരു IIT ഞാൻ ജോയിൻ ആയി. സോ അങ്ങനെ, ബട്ട് എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. 11th and 12th ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെ എടുത്തത്. ഐ വാണ്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ LBSൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരാൾ പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഐ എൻജോയ് കോഡിങ് എന്നുള്ളത്. അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എനിക്കത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നൊരു സ്ട്രീം ആയിരുന്നില്ല. ബട്ട് നൗ ഐ ഡു. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു Tinkerhub ഓർ കമ്മിങ് ടു ഗേൾസ് ഇൻ Tinkerhub. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എന്താണ് ടെക് ജോബിലേക്ക് വരുന്നവർ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ടെക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും അല്ലേ. സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ടെക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, സോ ദാറ്റ് ഞാൻ നോൺ ടെക്കിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുവാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ ഒരു കമൻറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ടെക്കിൽ നിന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യാതെ നോൺ ടെക്കിലേക്ക് പോകാതെ ഇവരൊക്കെ വീണ്ടും ടെക്കിൽ തന്നെ നിന്നവരാണ്. സോ എന്താണ് നിങ്ങളെ അങ്ങ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? വൈ യു ചൂസ് ടെക്? ഫർഹയ്ക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം why I got into tech in the first place.
സോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടായത് വാസ് ഫ്രം 8th grade ഓൺവേർഡ്സ്. ബോത്ത് മൈ പേരൻസ് ആർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോടായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യം. സോ ഐ യൂസ് ടു ടെൽ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ കളക്ട് ചെയ്യും, വയേഴ്സൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. ദെൻ മൈ ഡാഡ് വാസ് ലൈക്ക്, അല്ല 12th നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫൈനൽ ഇയർ CBSE സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയായിരിക്കും, ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും വെ യു ഹാവ് ടു ഡു എ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം കോഡിങ്. ഞാൻ C++ എടുത്തത്, അപ്പോൾ C++ൽ കോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള 2 പേര് ലൈക്ക് അവർ സ്കൂളിൽ തന്നെ എന്തോ ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻസിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. സോ ദേ ആർ വെരി ബിസി. അവർ രണ്ടുപേരും ഫുൾ ടൈം വർക്കായിട്ട് ക്ലാസ്സിലിരിക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ മാനേജിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവസാനം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഫുൾ ചെയ്തത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി, ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ് ബൈ മൈ സെൽഫ്. അങ്ങനെ എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എഴുതി ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. അപ്പോൾ വാപ്പി വാസ് ലൈക്ക്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എടുക്കുന്നത് നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ്, ജോലി കിട്ടാനും സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. യൂഷ്വലി ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആൾക്കാർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർ സബ്ജക്ട്സ് എടുത്ത് പോവുക, അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ. ബട്ട് ഹിയർ മൈ ഡാഡ് സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ, ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൾസോ, എനിക്കിങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു നിന്നത്. സോ ഐ ചോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. ദെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് കോഡിങ് എനിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് മോർ അബൌട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ എനിക്ക് ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ കോഡ് എഴുതും, അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളൊരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും പ്രോബ്ലം, എന്നിട്ട് വി കം വിത്ത് എ ലോജിക് ആൻഡ് ദെൻ വി റൈറ്റ് ദ കോഡ്. So that's the process that I used to follow. അപ്പോൾ ആ ലോജിക് പാർട്ട് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ. ലൈക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, ആൻഡ് ബേസിക്കലി സീയിങ് ഹൗ ടെക് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ടിങ് മോർ ഇൻ ദ ടെക് സൈഡ് റാദർ ദൻ കോഡിങ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്. സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ, സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ റിയലി ലൈക്ക്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആസ്പെക്ട് റാദർ ദൻ റൈറ്റിംഗ് കോഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വാണ്ടഡ് ടു സ്വിച്ച് ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾസോ. സോ വൈ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ വൈ ഐ സ്റ്റേഡ് ഇൻ ടെക് എന്നല്ല. So it's mainly because of the problem solving aspect of tech. That's why I'm in tech. That's nice. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെ ഹയറിങ്, ടെക് ബേസ്ഡ് ഹയറിങ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് ടെക് ഹയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? ആസ് എ പേഴ്സൺ ടേക്കിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഫോർ JP Morgan, സാൻഡ്രയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പറയാമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടീമിലൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു സിനാരിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു MNCs I ഫീൽ നമ്മുടെ JD എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് കോംപ്ലെക്സ്. People expect a lot of tech stacks to be known by the candidates എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ഓഫ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സോ വി റിജക്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ്. സോ ആ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ജോബ്. മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും കോവിഡിന് ശേഷം ഐ ഫീൽ വീണ്ടും ഒരു ബൂമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ. ബട്ട് അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയത്. ആക്ച്വലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് ഓൺ ടു ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ടെക് മാർക്കറ്റ് ബൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും there are like a lot of people, experienced, skilled people in the market right now without jobs. Layoff season കഴിഞ്ഞിട്ട് I see a lot of people very skilled, very skilled, but they are still in the market without jobs. And right now people working at these tech companies, അവരുടെ ജോബിൻ്റെ തന്നെ pressure is increasing day by day. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് തരുന്ന, ഞാൻ ലൈക്ക് വെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് Amazon 2020, ആ സമയത്ത് വി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ഇനഫ് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ടാസ്ക്. ഇപ്പോൾ ദ മാനേജേഴ്സ് ആർ മോർ സ്ട്രിക്റ്റ്, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കണം, വീക്കെൻഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ പ്രഷേഴ്സ് കുറേ വരുന്നുണ്ട്. സോ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ലൈക്ക് നാവിഗേറ്റ്, ബട്ട് കമ്പയർഡ് ടു ബിഫോർ ദർ ആർ മോർ ഓപ്പണിങ്സ് റൈറ്റ് നൗ. സോ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹയറിംഗ് ഫോർ Amazon, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആക്ച്വലി ബൂം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിനിൽ കണ്ടു, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ പോലത്തെ കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജോബ്സ് ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വി ആർ ഓൾസോ വെരി മച്ച് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, എസ്പെഷ്യലി വുമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് ആക്ച്വലി വുമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല, ബട്ട് വി ഓൾ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് JD. ഓക്കെ, ബട്ട് കമ്പയർ ടു മെൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ പ്രിഫേർഡ് സ്കില്ലിലുള്ള സ്കിൽസ് വരെ 100% മാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കേസാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കും.
പക്ഷേ മെൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു ബേസിക് സ്കില്ലൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ടിങ്കർ ഹബിൻ്റെ നമ്മൾ കരിയർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്പനീസായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് വരുമ്പം ദേ ആർ ഓൾസോ പ്രിഫറിങ് ഫോർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ബട്ട് ഈവൻ ഇൻ ടിങ്കർഹബ് നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഇന്ന് വുമൺ ഇൻ ടെക്കിൻ്റെ കോൺഫറൻസിന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടുന്ന റെസ്യൂമേസ് ചിലപ്പോൾ 10 ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും ഒരാളെ പോലും കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ആരും സ്കിൽഡ് അല്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടാനാണ് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക എപ്പോഴും. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം GECയിലാണെങ്കിൽ ഫർഹ GECയിലെ അലൂമിനി ആയിരുന്നു, സോ അത് MSc. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫർഹാനെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എല്ലാ കോളേജസിലും ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ബിഫോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അലൂമിനീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പിങ് ഇൻ ലിങ്ക്ഡിൻ ഓർ സംവെയർ, ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. നമ്മുടെ അലൂമിനീസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കണക്ഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇങ്ങനത്തെ ഇവൻറ്റ്സിന് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് വന്നു. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട് സംസാരിച്ചു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചെയ്തവർക്കൊന്ന് കൈവെക്കൂ. നമ്മളിവിടെ ഒരു 50 യാ കൊള്ളാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ ഒരു 50 ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എത്ര പേരാണ് ഇത് ചെയ്തത്? ഒരു 5 to 6 ആൾക്കാർ മാത്രമേ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വി ആർ ലൂസിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇവിടെ കമ്പനീസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഇവിടെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ. നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺടെസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫർഹ GHCI നമ്മുടെ ഇന്നിവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നു, ശ്രേയ മാം. ശ്രേയ GHCI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ആണ് അനിത ബോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ. സോ ഫർഹയ്ക്ക് GHCI സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫർഹ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ GHCIയുടെ ഇവൻറ്റിന് പോയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി GHCIനെ പറ്റി അറിയുന്നത് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ മൈ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് കോളേജ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള 2 പേര് GHCI വഴി മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയെന്ന് കേട്ടു. ഐ വാസ് ലൈക്ക് സോ എക്സൈറ്റഡ്, വൗ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയി, ദാറ്റ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജർ റോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മൈ സീനിയേഴ്സ്, ഗോട്ട് ഓൺ എ കോൾ വിത്ത് ദം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ GHCI എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു, അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടിയതെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തൊട്ട് ഐ വാസ് വെരി മച്ച് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് അപ്ലൈയിങ് ടു ദിസ്. ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ടൈം റീതിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ റീതിങ്ക് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ ടു ലൈക്ക് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടെക് ഫീൽഡ്. എല്ലാവരെയും നമ്മൾക്ക് സ്കിൽഡ് ആക്കും, 21st century സ്കിൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ബേസിക്കലി അപ്ലൈയിങ് ടു ദ ജോബ് മാർക്കറ്റ്, ഹൗ ടു നാവിഗേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ ജോബ് മാർക്കറ്റ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയത് റീതിങ്ക് വഴിയാണ്. സോ സിജോ കുരുവിള ആൻഡ് ആര്യ മുരളി ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് ഹെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ അവർ ആക്ച്വലി GHCI സ്കോളർഷിപ്പ് ആ സമയത്ത് റീതിങ്ക് വഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫോർ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഗെറ്റ് ആസ് തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്പയർഡ് ടു 4th years, ബിക്കോസ് ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിനാണ് ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഐ ഗോട്ട് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു അറ്റൻഡ് ദിസ് കോൺഫറൻസ് അറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ. സോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഐ യൂസ് ടു ബി വെരി മച്ച് ആക്റ്റീവ് ഓൺ ട്വിറ്റർ. So I used to connect with a lot of people, network avidly on Twitter. അപ്പോൾ GHCI കോൺഫറൻസിന് എത്തിയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ്, ബിക്കോസ് അവിടെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ട്വിറ്ററിൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഓൺലൈനിൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ ദേ വുഡ് ജസ്റ്റ് കം അപ്പ് ആൻഡ് സേ ഹായ് ഫർഹ, യാ ഐ സോ യുവർ ട്വീറ്റ്, യു ആർ ഹിയർ. അങ്ങനെ it's like you tweet on Twitter and then people come and reach out to you on the conference because they saw your tweet or you reach out to them. So it's like that accessible it was. Like നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആ സമയത്ത് it was like at the peak. ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ വന്നിട്ട് most people are like കോൺഫറൻസസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ദ പീക്ക് മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ യാ ദാറ്റ് വാസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്പ് മീ, ലൈക്ക് ബീങ് ആക്റ്റീവ് ഓൺ ട്വിറ്റർ ആൻഡ് അതർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. It's not about GHCI. We have a lot of scholarship. Just you need to do is Google it. Which are the scholarship applicable or can be eligible for apply college students. എന്നൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും സ്കോളർഷിപ്സ്. പക്ഷേ നമ്മളതിനുള്ള ആ ഒരു വില്ലിങ്നെസ് കാണിക്കണം. നമ്മളത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് തപ്പിയാലേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതൊന്നും ഒന്നില്ലേ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൂടെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിനിൽ കാണുന്ന പോസ്റ്റുകളായിരിക്കും, ട്വിറ്ററിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും, ഈവൻ ന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഈ അൽഗോരിതം ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഏരിയാസിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കോൺഷ്യസ്ലി എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ തേടി വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ഋഷിക, ഇൻറ്റേൺഷിപ്സും പ്രൊജക്ട്സും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോബ് കിട്ടുന്നതിൽ
ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ, അതോ നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്സും പ്രൊജക്ട്സും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരു ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട്? എനിക്ക് തോന്നണ, ഞാൻ കണ്ടൊരു ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് യു ആർ വില്ലിങ് ടു ഗോ. പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു തരില്ല. പ്രോജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ വെൻ കമ്പനീസ് ലുക്ക് അറ്റ് എ പേഴ്സൺസ് റെസ്യൂമേ ആൻഡ് ദേ സീ സം പ്രോജക്ട്സ്, സീ സം ഇന്റേൺഷിപ്സ്, ദേ ആർ ലൈക്ക്, ഓ ദിസ് പേഴ്സൺ വിൽ ട്രൈ ഓർ ക്യാൻ ബി ട്രെയിൻഡ്. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഗോസ് എ ലോങ് വേ. ഒരു റിക്രൂട്ടർ ഒരാളെ നോക്കുമ്പോൾ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഗോസ് എ ലോങ് വേ, ഇന്റേൺഷിപ്സ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട്സ്. I'd like to add on to that. Internship projects എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ആഡ്സ് എ ലോട്ട് മോർ. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ എനിക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കോൾ മീറ്റ് റെസ്യൂമേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ദേ സോ മൈ ഓൺടർപ്രണോറിയൽ ജേർണി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് മൈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് തന്നെ ദേ വാസ് ആസ്കിങ് മോർ അബൌട്ട് മൈ startup venture rather than my role at Amazon. So angane that much influential it is when you start something on your own. So yeah. ഫർഹ പറഞ്ഞവരോട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് മോർ അബൌട്ട് ഹൗ വി ആർ ഹാൻഡ്ലിങ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂവർ. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവറുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഹിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എനിക്കതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്ന സാൻട്രയാണ്. സോ സാൻട്ര തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. സാൻട്ര എങ്ങനെയാണ് ടാർഗറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്രാക്ക് ചെയ്തതെന്ന്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ കോളേജ് വയ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ. സോ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇതേപോലെ ഒരു വിമൻ ബേസ്ഡ് ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ അവർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് മേക്സ് യു യുണീക്ക് ഫ്രം ദി അതർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ഞാൻ ചേച്ചിയായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. യൂസ് ടു കോൾ ആൻഡ് ലൈക്ക് ടോക്ക് റാൻഡംലി ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ആസ്ക് മീ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഷി വാസ് ലൈക്ക്, നിന്നെ എന്താണ് യുണീക്ക് ആക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്, അത് നീ എന്തായാലും തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ വെറുതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ സോ എ റീൽ വേർ ഒരു ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ മടിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, എന്തോ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും. സോ ഷീ വോണ്ട് റിപ്ലൈ ബാക്ക് ആൻഡ് ഹെർ മോം സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് പറയും ഷീസ് ഡെഫ്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അപ്പം തന്നെ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യും, സൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഹീൽ സ്റ്റാർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദിസ് കിഡ്. ആൻഡ് ദെൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഹൗ ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ഒരു സൈൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദെയർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡിസേബിൾഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് സൈൻ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദെൻ ഐ സെഡ് ദിസ് ടു ദി HR ആൻഡ് ഷി വാസ് ലൈക്ക് ഡാം ഇംപ്രസ്ഡ്. ഷി വാസ് ലൈക്ക്, ഓ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് പീപ്പിൾ ഡു. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഫാക്ടർ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കുന്നതല്ല. സോ ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ദ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. സോ there should be something that makes you unique from other candidates, be it in a technical aspect or be it in a personality wise, that makes you stand out. അതായത് പിന്നെ ആ ഒരു HR ആ ഒരു റെസ്യൂം പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് she should recognize, അല്ലെങ്കിൽ he or she should recognize that, oh, this is that person എന്നുള്ളത്. So that should reflect on your resume as well as your personality and how you give the interview also. That's what I feel. സോ ആസ് എ പേഴ്സൺ ടേക്കിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഫോർ JP Morgan, എന്താണ് ഒരു റെസ്യൂമേ സാൻട്രയുടെ കയ്യിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ, ടെക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, എന്താണ് ഒരു റെസ്യൂമേ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക? ഫസ്റ്റ് ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഹൗ വെൽ ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ. അതായത് കുറേ കളർഫുൾ റെസ്യൂമേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോവും. അങ്ങനെയല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നീറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റണം. അതായത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആളുടെ സ്കിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ബീറ്റ് ലൈക്ക് പോയിൻറ്റിങ് ഔട്ട് യുവർ സ്കിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ബോൾഡാക്കി അവരുടെ സ്കിൽസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഈസിയർ. ഒരു റിക്രൂട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു HR-ന് വൺ ഡേ വരുന്നത് ഒരു ലോഡ് റെസ്യൂമേസ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങളെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എൻറ്റയർ തിങ് വായിക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല. സോ വി ഓൺലി ലുക്ക് ഫോർ ദറ്റ് സർട്ടൻ സ്കിൽ ആൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന JD-യിൽ വീൽ ഹാവ് സർട്ടൻ സ്കിൽസ് ദറ്റ് വി വാണ്ട് ഇൻ ദറ്റ് പേഴ്സൺ. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ദേ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ സേ ഐ വർക്ക് ഇൻ Golang, സോ ഐ ലുക്ക് ഫോർ ഓക്കെ Golang വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് യു ഹാവ് ഡൺ,
how well he knows it, ആ ഒരു സംഭവം. So whenever you give let's say ഒരു skill എന്ന് പറയുന്നത് Golang or Kubernetes or whatever you work in, അത് എഴുതാതെ if you give like a rating of how much you know it in like say 5 or like you give 3 star out of 5, നമുക്കതൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് പേഴ്സൺ നോസ് ഇത്ര, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് പേഴ്സൺ നോസ് ഇത്ര എന്നുള്ളത്. ഈവൻ ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ, ബേസ്ഡ് ഓൺ എസ് ടാലൻറ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് ആക്ച്വലി അവരെ പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ഹി സീസ് ദറ്റ് ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊസിഷന് വേണ്ടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല, ബട്ട് ദെൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു പൊസിഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആക്ച്വലി പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹൗ യു റൈറ്റ് യുവർ റെസ്യൂമേ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു റിക്രൂട്ടറിന് അതിരുന്ന് മുഴുവൻ വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ബി പ്രിസൈസ് ഓൺ തിങ്സ് ദറ്റ് യു വർക്ക്ഡ്. ആൻഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള റെസ്യൂമേൽ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഒരാളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും 2-3 കമ്പനീസിൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോജക്ട്സിൽ തന്നെ സെയിം സ്റ്റാക്കിലായിരിക്കും. ദിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ദി എൻറ്റയർ തിങ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ബ്ലോഗ്സ്. അവർ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിലും അത് തന്നെയായിരിക്കും, രണ്ടാമത് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിലും ഇതുമായിരിക്കും. സോ what different did they do in both those projects? So അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ ലുക്ക് ഫോർ ഇൻ എ റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെയിം, ഫോട്ടോ ഈ വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ആരും അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒന്നും നോക്കി എന്തായാലും എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് യുവർ നെയിം, ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡിൻ. ആൻഡ് ഇഫ് യുവർ ഗിറ്റ്ഹബ് ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലൈക്ക്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരെയാണ് ലൈക്ക് ബിറ്റ്വീൻ 2 candidates, വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗോ ടു യുവർ ഗിറ്റ്ഹബ് ആൻഡ് സീ യുവർ കോമെന്റ്സ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഗിറ്റ്ഹബ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ if you can keep it in your resume. Yeah. What about you? I would like to add on to that. She's like you were mentioning about how to like keep your resume properly. And top of that, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ജോബ് മാർക്കറ്റ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദിയർ നെറ്റ്വർക്ക്. ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ തിങ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ലിങ്ക്ഡിനിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഒരു ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് കാണുമ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിനിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ one major thing that many people forget is LinkedIn profile proper-ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ റോൾ ദറ്റ് യു at അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗിവ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് യു ഡൺ അറ്റ് ദാറ്റ് റോൾ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് വെൻ എ റിക്രൂട്ടർ കംസ് ഇൻ ആൻഡ് സീസ് യുവർ മെസ്സേജ്, ഒരു ബ്ലാങ്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ they would not even respond to you. And so many people would just say hi, that's it. ഒരു പ്രോപ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല, just hi, expecting the recruiter to respond back in their limited time schedule. You're a recruiter, so you must know that. Like, അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മോൾ ടൈമിനുള്ളിൽ how to grab their attention is very important, like you mentioned. അപ്പോൾ ലൈക്ക് റെസ്യൂം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും. Nobody is going to read that. Trust me, nobody is going to read that. ഇപ്പോൾ if you're a fresher, start up with your education and then slowly with your projects and everything that you've done. And slowly once you move into a senior position, ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടി താഴേക്കാക്കിയിട്ട് അവിടെ പ്രോജക്ട്സോ കറണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസോ അങ്ങനെ വെക്കാം. So that's how you actually put up your resume and have a proper LinkedIn profile or wherever you've done projects, അതിൻ്റെ ഒരു proper portfolio create ചെയ്തിട്ട് then you can navigate easily. Yeah, so that's it. ജസ്റ്റ് ടു ആഡ് ഓൺ ദാറ്റ്, റെസ്യൂമേയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുവാണ്, ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മോർ ദാൻ ലൈക്ക് 9+ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ റെസ്യൂമേൽ ഇങ്ങനെ കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ എഴുതി. നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും വാവ് വാട്ട് എ ബ്രില്യൻറ്റ് റെസ്യൂമേ, അവർക്ക് ഇതറിയാം അതറിയാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇസ് ഓൾവേസ് ബേസിക്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ചെക്ക് ഓൺലി ദ ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഐ ഹാവ് സീൻ 9+ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ലൈക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് നോട്ട് സോൾവിങ് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ നിങ്ങൾ എത്ര അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. ലൈക്ക് എത്ര വലിയ ഡെവലപ്പറാണ്, ഈവൻ ഇഫ് 10 years 15 years of experience, if you don't know the basics, you won't get selected for the second round or to the next round. So ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാനായിട്ടും പാടുള്ളൂ. വെരി ഗുഡ് പോയിന്റ്. ഐ ലൈക്ക് ടു ആഡ് ഓൺ ടു ദിസ്. നമ്മൾ റെസ്യൂമേ അയക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഒരു 10 കമ്പനിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു റെസ്യൂമേ ഉണ്ടാക്കി അയച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് മോർ ഓഫൻ ദൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. കാരണം നമ്മൾ ലൈക്ക് ഗ്രാബിങ് ദ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇസ് നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടോയെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരെ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആണെന്ന് നോക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ സ്കിൽ സെറ്റ്, ഹൈലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാക്കി സ്കിൽസ് ഇട്ടോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഒരു
ഒരു 10 പ്രോജക്റ്റ്, നിങ്ങളൊരു 5 പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ 5 പ്രോജക്റ്റും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ 2 പേജുള്ള റെസ്യൂമെ ഇരുന്ന് വായിക്കില്ല ആരും. അപ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദ പോയിന്റ്, പുട്ട് ദ പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് റെലവെൻറ്റ് ടു ദ ജോബ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ബേസിക്കലി ക്യൂറേറ്റ് യുവർ റെസ്യൂമെ ടു ഈച്ച് ജോബ്. പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോബിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ റെസ്യൂമെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് മടി പിടിച്ചിട്ട് സെയിം സാധനം സ്കില്ലുണ്ടല്ലോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ വായിച്ചോളം പറഞ്ഞാൽ വായിക്കില്ല. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വേണം, ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അയക്കാൻ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ആഡിങ് ഓൺ ടു ദാറ്റ്, അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു റോൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ JD ആയി വായിക്കണം. മെനി പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് റീഡ് JD, ചുമ്മാ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം JD വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. ഈവൻ അത് നോക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ പുട്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ടു യുവർ റെസ്യൂമെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് മാച്ചസ് വിത്ത് യുവർ പ്രൊഫൈൽ. അല്ലാണ്ട് നമുക്കത് JD-യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ലൈക്ക് യു മെൻഷൻ ചുമ്മാ കയറി ഇടാനും നിൽക്കരുത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് യുവർ റെസ്യൂമെ. എൻ്റെ റെസ്യൂമെ ആയിരിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ റെസ്യൂമെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. ഞാനിങ്ങനെ റെസ്യൂമേസിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയ വഴിക്ക് ഒരു റെസ്യൂമെ കണ്ടു, അടിപൊളി റെസ്യൂമെ. ഞാൻ ആളെ വിളിച്ചു, സംസാരിച്ചു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഹയറിംഗ് മാനേജറിന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത റെസ്യൂമെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡിക്റ്റോ റെസ്യൂമെ. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ആർക്കാ സ്കില്ലില്ലാത്ത, ഇവനാണോ ചെയ്തത്, ആ ആളാണോ ചെയ്തത്, ആകെ ഡൗട്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം അന്നേരം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോകും. ഞാൻ ആ റെസ്യൂമെ ഉടനെ കളഞ്ഞു. കാരണം ഇവർ രണ്ടും ആരാണ് സത്യത്തിൽ അത് ചെയ്ത്, ആരാണ് സത്യത്തിൽ അത് ചെയ്യാത്തതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈവൻ പഠിച്ച കോളേജ് പോലും ആ പേരിൻ്റെ ഇനീഷ്യലും ആ സെയിം ആയിരുന്നു. അത് തെറ്റിയതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതുപോലത്തെ റെസ്യൂമേസ് ആണ് വരാറുള്ളത്. സോ സാൻഡ്ര പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈസ് സോ വാലിഡ്. നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ കമ്പനിയിലും ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് വേർ ഡിഫറെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാക്ക് സെയിം ആണെങ്കിലും പ്രൊജക്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ മെയിൻലി ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓൾവേസ് റെസ്യൂമിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡോണ്ട് മെൻഷൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇന്ന സ്റ്റാക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഒന്നുമില്ല വേറെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റെസ്യൂമെ അയക്കരുത്. ആൻഡ് ഓൾസോ സ്കിൽസ് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ജോബിനുള്ള സ്കിൽസ് തന്നെ വെക്കുക. അല്ലാതെ കുറേ എനിക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലുണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ഷോ ഇൻ ദ റെസ്യൂമെ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ആ റെസ്യൂമയിലില്ല. അങ്ങനെ വെക്കരുത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ 3 നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റുകളും പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ 3 പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത്? വൈ യു ആർ നോട്ട് ചൂസിങ് സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ്? So for me, I'm a product manager. So ആ സമയത്ത് സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് I've spoken to a few friends who have worked at service based companies. അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് കമ്പനീസ് ഒരു മേ ബി ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ദേ ഡൺ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി ആപ്പ്, ഇറ്റ്സ് ഡൺ ഫോർ ദെം. So you don't actually see how it develops to the future, how the users are using it, how more you can develop on the particular app. അതൊന്നും ആരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നില്ല. Whereas in product based companies what you do is you actually, it's your baby, right? ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യുവർ ബേബി. യു ആക്ച്വലി ഡു ദ 0 to 1, maybe it's 1 to 100, but you are continuously in a relationship with that product. You see how it grows up. The experience that you earn out of doing that project is much more compared to working in a service based company. സെയിം എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഹാഡ് 3 ഓപ്ഷൻസ്. ലൈക്ക് TCS ഉണ്ടായിരുന്നു, ആക്സെഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് JP Morgan ഉണ്ടായിരുന്നു. Obviously I chose JP Morgan. I didn't want to go to any service based companies. I've never worked in a service based company, so എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. But what I can say working in a product based company is I am currently creating a new product and I'm building it from scratch. So like she said, it's my baby. I am handling it. ഞാനത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈവൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും whenever it's get built. അത് so whatever I'm doing is like a big bang project ആണ്. It's a major project ആണ്. So if it goes big, it goes big. If it fail, it fail. But at least we'll know അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത്, അതല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. It's not like we are doing it for another company and we are not passing it on. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ പ്രോജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അവർ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് കളയും.
അവർക്കത് ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല. ദേ മൈറ്റ് ഗെറ്റ് അനദർ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ വട്ടെവർ വി ബിൽഡ് ഇൻ എ ലൈക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ വിൽ ബി വിത്ത് ഇറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ജേർണിയിൽ നമ്മളൊരു പാർട്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ റിയലി ലൈക്ക് അബൌട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദ പ്രഷർ ഓൾസോ ഇൻ എ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി ഇസ് very less. Obviously we'll have the timeline under which we have to complete the project, but I feel we can also take time. എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ we are building a new thing, so we have to research and develop it. So we have to take time in order to make a good baby. So we take that time obviously. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം കിട്ടും, and we also get to learn a lot. More than like ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നമ്മളോട് വന്ന് പറയാം, ഓക്കെ മേക്ക് ദിസ് ചേഞ്ചസ്, ഇതിൻ്റെ കളർ നീലയാക്ക്, ബ്ലൂ ആക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വി ആർ നോട്ട് ലേണിംഗ് എനിത്തിങ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ബിൽഡിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്, വി ലേൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്. ലൈക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആ സാധനം നമ്മളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ സ്റ്റാക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വിൽ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഇത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. സോ വി ഗോ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് which will help us in future also, even if we don't use it. നമ്മുടെ currently യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും I feel we get to learn a lot. Yeah. So same for me. എൻ്റെ interest was product based, and if I can, I wanted to work in a startup because ഞാൻ ഭയങ്കര കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ, ആൻഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടറും. നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ജോലി ചെയ്യാൻ, അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ വി ക്യാൻ അഫോർഡ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ കയറി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സെറ്റായില്ല, ജോലി പോയിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഐ ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ അനദർ ജോബ്. അത് എപ്പോഴും പറ്റില്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ കേൾവി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കേട്ടത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയം കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയമാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് ദിസ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫ്രം ദിസ് കമ്പനി ദാറ്റ് ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സെഡായി. സോ അത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് ഐ wanted a full-time role. I asked them, they were like willing to give me the role, so I got it. എന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു സാധനം, വേറൊരാൾ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കണേ. നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സർവീസ് ബേസ്ഡിൻ്റെ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്, പക്ഷേ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇതാണ്, നമുക്ക് ഇതന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ല, എന്താ അതിന് പറയുക, റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ സാധനം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ. കംപ്ലീറ്റ് ഓണർഷിപ്പ്. സോ പിന്നെ കുറേ സാധനം പഠിക്കാനും. നമ്മളിപ്പോൾ ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നുണ്ടാവുക, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാതും എവിടേക്ക് എന്തൊക്കെ നടക്കണമെന്നൊക്കെ അറിയാം, ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് എൻഡ് ടു എൻഡ് എല്ലാം അറിയാം. സോ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അബൌട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ്. ആ സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. ഋഷിക നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായല്ലോ ഋഷിക ഫ്രീലാൻസ് പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. സോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർക്കും ഫ്രീലാൻസ് പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയാമോ? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ? സോ ഫ്രീലാൻസിങ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്സ്കില്ലിങ് കറക്റ്റായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പഠിച്ചു. എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, അതെന്തായാലും നടക്കില്ല, കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ബിക്കം ബെറ്റർ അറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സാധനം ട്രൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സീനിയറാണ് ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൾക്ക് വന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഹീ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടൈം, സോ ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ ഇഫ് ഐ കുഡ് ഡു ഇറ്റ്. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ്. ദ ക്ലയൻറ്റ് ഓൾസോ ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ടൈമിൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സീനിയേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് സീനിയേഴ്സിനെ അറിയാച്ചാൽ അവർ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫൈവർ, സംതിങ് വിത്ത് അപ്വർക്ക്. അതിലൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇടും, നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രപ്പോസൽ വെക്കാം. ഇഫ് ദേ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ദേ വിൽ ഗിവ് ദ ജോബ്. അങ്ങനെ
And once we put something like we are a freelancer in our LinkedIn profile, ഇതാണ് LinkedIn profile നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ people are constantly looking for free ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ. പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലായിരിക്കും, അവർക്ക് ചെറിയൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവും, അതിനൊരാളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവർ ലിങ്ക്ഡിൻ ഇങ്ങനെ സ്കിൽസ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ വന്നാൽ അവർ വന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇഫ് വി ഹാവ് ടൈം ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ വർക്കിംഗ് വി കൻ സേ യെസ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. Adding to that, എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റോള്, it's actually this person reached out, the founder reached out to me directly on LinkedIn because I've mentioned like I'm a product manager, I'm looking for product roles. അങ്ങനെ അവർ directly, he was working at US, അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആൾ found me through LinkedIn. So LinkedIn power is like immense, and he was actually doing another startup. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലീഡായിട്ട് ഒരാളെ ഹയർ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. So that much responsible, അങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസിബിൾ റോള് you can easily crack it through LinkedIn if you have updated your profile properly. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഗിറ്റ്ഹബ് ഒക്കെയാണ് ടെക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫർഹ പറഞ്ഞു ലിങ്ക്ഡിൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം, ഫർഹയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് തന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ വഴിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫ്രം എ ഫ്രഷർ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ്? So one thing, like നമ്മളെപ്പോഴും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ you start your LinkedIn profile, even if it's your first year or even if it's earlier on, like സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ you just simply create a profile. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷൻസോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് യുവർ പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ത്രൂ ദ പ്രൊഫൈൽ. മനസ്സിലായോ? സോ വെൻ യു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ടൈം വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഏർലിയർ. സോ ഞാൻ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ്, ലൈക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെസ്യൂമേ ആണെങ്കിൽ തന്നെ, ഈവൻ ഇഫ് യു ക്രിയേറ്റിംഗ് എ റെസ്യൂമേ, സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഏർലിയർ ഓൺ. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് തന്നെ റെസ്യൂമേ ലിങ്ക്ഡിനോ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മച്ച് ബെറ്റർ. ആൻഡ് ആസ് യു ഏജ് ലൈക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേറെ റോൾസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇയേഴ്സ് പാസ് ഓൺ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് എടുത്ത് കളയാം. You can optimize likewise. So everything is going to be one page where you're constantly making changes. So വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു റെസ്യൂം ഉണ്ടാവും. യു ചേഞ്ച്, ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് യു പുട്ട് ഇൻ ഓൾ യുവർ കോണ്ടന്റ് ആൻഡ് കീപ് ഓപ്റ്റിമൈസിങ് ഓവർ ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫർഹ പറഞ്ഞ പോയിന്റിനോട് ആഡ് ചെയ്യാണ്, എൻ്റെ സീനിയർ മാനേജർ അറ്റ് ആമസോൺ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ റെസ്യൂമേ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ മാനേജർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി എല്ലാ മാസവും റെസ്യൂമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാ മാസവും റെസ്യൂമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റ്സിന് പോയതോ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പം എല്ലാ ജോലിക്കും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ലൈക്ക് എ റെസ്യൂമേ. എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗൂഗിൾ ഡോക്സോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ CV എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്തിടുക. ഇപ്പം എല്ലാവരും അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ എന്ന് ജോലിക്ക് കയറുന്നോ അന്നും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മളെല്ലാവരും ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ജോലി നല്ല കമ്പനീസ് വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി പാക്കേജ് ഭയങ്കര കുറവാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കമൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 പേരും ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിൽ ഒരുപാട് ത്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാം, ഇപ്പം നിങ്ങൾ 4th ഇയറിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് കാണും എങ്ങനെയാണ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ ഒരു ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത്. നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിലും ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫർഹേനോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആയത് 2020 ആണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കോളേജിൽ ഒറാക്കിൾ, തോട്ട് വർക്ക്സ് അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കമ്പനീസ് ലിങ്ക്ഡിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തോട്ട് വർക്ക്സിൻ്റെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് വരെ എത്തി, ഒറാക്കിളിൻ്റെ HR റൗണ്ട് വരെ എത്തി, കിട്ടിയില്ല. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ടോട്ടലി ഡിപ്രസ്ഡ്. ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും, അവസാനം വരെ കിട്ടും. അങ്ങനെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ തന്നെ ഐ സോ ദിസ് ഓപ്പണിംഗ് ഓൺ ആമസോൺ, ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോളുണ്ട്, ദേ ആർ ഹയറിങ്. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ഐ ഹാഡ് ടു ട്രാവൽ ടു, അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ടെക് കോഡിങ് ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ഹാങ്കർ റാങ്ക് ഓർ സംതിങ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർ വാസ് 1 level ഓഫ് സ്ക്രീനിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഡിറക്റ്റ് അറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസ്. സോ നമ്മളെല്ലാവരും ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസ് പോകും. അപ്പോഴെനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷുഡ് ഐ ഗോ, വിൽ ഐ ഗെറ്റ് ത്രൂ, ഇത്രയും അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ എത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്മോൾ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടല്ലേ തിങ്ക് ചെയ്യുക. ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരണ്ടേ, എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വാപ്പി വാസ് ലൈക്ക്, പോയി നോക്ക്, കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, പോയാൽ പോയി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, എന്തായാലും പോയി നോക്കാം, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്താലേ. അങ്ങനെ പോയി നോക്കി. I was like prepared, like 1 week ഉണ്ടായിരുന്നു. I was not very prepared 1 weekന് prior. ആ 1 weekൽ I had a friend, ലിങ്ക്ഡിനിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, എൻ്റെ കോളേജിൽ തന്നെ പഠിച്ച, he was my best friend. He is my best friend still. അപ്പോൾ he was very much into coding and എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കോഡിങ് സംഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും 3rd year തൊട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എനിക്കിങ്ങനെ കോഡിങ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്, ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നോക്ക്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേജ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് എല്ലാ കോഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അന്ന് തന്നെ ഞാൻ കുറേ ഇരുന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് സം മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസ് വെയർ ദേ ഗിവ് യു ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ബിറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് സോ ഗുഡ്. അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ്, അറേസ്, അങ്ങനെ ഓരോത്തിൻ്റെയും ലിസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു 1 week കൊണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി കവർ ചെയ്തു. ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ പ്രോബ്ലംസ്. ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഞാൻ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഐ റോട്ട് ഡൗൺ ദ പ്രോബ്ലംസ് റാദർ ദൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ടൈപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സജഷൻസ് വരും, അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് മോർ ഈസിയർ ഫോർ അസ്. പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി കോഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് കം ഔട്ട്, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, സീ ഇഫ് ഇറ്റ് റൺസ്, ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ പ്രാക്ടീസ്ഡ്. ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ 1 room. എവറിബഡി കെയിം ടു അറ്റൻഡ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂസ്. ആൻഡ് ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, ദാറ്റ് വാസ് 1 slot. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 9 to 10 കഴിഞ്ഞ് 10 to 11 അങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും വലിയ വലിയ ബുക്കുകളായിട്ടൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ്. എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നല്ല, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തി. ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ കയറി, 12. സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ കയറി. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ കം, ലൈക്ക് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വന്നത്, എക്സാക്ട് സെയിം തിങ്. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഐ നോ ദിസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രിക്കൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്യാം ആൻഡ് സോൾവ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ഹി വാസ് വെരി ഇംപ്രസ്ഡ്. അപ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി തന്നു. ഐ തിങ്ക് ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എൻ്റെ ആക്ടിങ് അത്ര ശരിയായില്ല, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി തന്നു. ബട്ട് ഐ വാസ് ഓൾസോ ഏബിൾ ടു സോൾവ് ദാറ്റ് റിയലി വെൽ. എന്നിട്ട് 3rd round കയറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളി വാസ് ആസ്കിങ് സം വെരി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ട്രീ ബേസ്ഡ് എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അതെനിക്കെന്തോ പകുതി വരെ കിട്ടി. സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ, അങ്ങനെ വന്നിട്ട് വിട്ടു. സോ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ച് ലൈക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. And within 1 week, I got to know that I got selected into Amazon. I was like, oh my God. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്, that moment turned things for me. So yeah, that's my journey of cracking this off-campus. Like LinkedIn വഴി കണ്ടതാണ് ആക്ച്വലി. അങ്ങനെ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്തു. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, പോയാൽ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു. കയറി പോയി, കിട്ടി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. എനിക്ക് ഫർഹയുടെ പോലെ ഇതേപോലെ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇതേപോലെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഡോണ്ട് റിയലൈസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്കിൽഡ് അല്ല എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കോളേജിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെയോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും സ്കില്ലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഐ ഹാഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്ലൈയിങ് എവറിവെയർ. വി അപ്ലൈഡ് ഫോർ അഡോബി, വെൽസ് ഫാർഗോ, ഗോൾഡ്മൻ സാക്ക്, എല്ലാം മറ്റേ ഹയർ കമ്പനീസിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ആൻഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ വി ഗോട്ട് ഇൻ ത്രൂ ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. എല്ലാം പൊട്ടി, എല്ലാം പൊട്ടി, അഡോബി പൊട്ടി, വെൽസ് ഫാർഗോ എല്ലാം, ഗോൾഡ്മൻ സാക്ക് എല്ലാം പൊട്ടി. ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് മീ റിയലൈസ് വെയർ ഐ സ്റ്റാൻഡ്. എനിക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദേ എക്സ്പെക്ടിങ് എന്നുള്ളത്
ഔട്ട് ഓഫ് എ ഫ്രഷർ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഒരുപാട് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പറഞ്ഞ പോലെ. ആൻഡ് ദെൻ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. ഒരു ഫ്രഷറിനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാവോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. സോ ഐ വെന്റ് ഇൻ ഗൂഗിൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ബിറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് സൈഡ് വേ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് സീ. അവർ ഓരോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കമ്പനീസിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഇടും. And then that's how I realized, okay, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. And that actually helped me for the further interviews. കോളേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂസിന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പായി. ആൻഡ് ഏറ്റവും രസം, ഏതോ കോളേജിൻ്റെ ലാബ് ടെസ്റ്റിന് ഞാൻ ഇതേപോലെ വായിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യാൻ കിട്ടി. I was like, oh, okay. അതേപോലെ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സി വർ ലൈക്ക് ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്ത് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലാബ് വരെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കമ്പനീസ് എല്ലാവരും അവരുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ജോബ്സ്, ഇപ്പോൾ amazon.jobs എന്നാണ് സൈറ്റിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പം ഞാൻ ആമസോണിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതല്ല, ഇതുപോലെ എല്ലാ കമ്പനീസിനും ജോബ് പോർട്ടൽസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ടിപ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ യുവർ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം കുറച്ച് ജോബ്സിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എഞ്ചിനീയർ, BA അല്ലെങ്കിൽ SD, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്പണിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ റൗണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, ഈ റൗണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ ഒന്നിലെ നിങ്ങൾ HR നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക് എന്തായിരിക്കും, ഇത് ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ടാണോ ബിഹേവിയറൽ റൗണ്ടാണോ എന്ത് റൗണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ പോയി തപ്പുക. ബാക്കി ആൾക്കാർ ഈ സെയിം ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദേ വിൽ റൈറ്റ് എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരിക്കലും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാതെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകരുത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്ലഫ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് പോയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ അടുത്ത് പറയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം, ഗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗസ് ചെയ്യുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയിന്റിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് തന്നെയാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ പോയിന്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ആഡ്. ഒരു JD ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിരിക്കുമ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ വി ആർ ലൈക്ക് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓൾ ഓക്കെ. ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ വർക്ക് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂറിനെ കുറച്ചും കൂടെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഈ കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു ജേണി, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ടീം എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരിക്കലും നോ എന്ന് പറയരുത്. ലൈക്ക് നോ പറയുമ്പം ലൈക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലെവലും അത്രയും അങ്ങോട്ട് ഹൈ ലെവലിലോട്ട് കൂട്ടി അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എപ്പോഴും നമ്മളായിരിക്കണം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻസേഴ്സിൻ്റെ അകത്തും ഓൾവേസ് ഒരു ഹുക്ക് വേണം. ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതിനാണ് ഞാൻ ആൻസർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂ ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു യങ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണല്ലേ, അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു അപ്സ്കില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഋഷിക, കെൻ യു പ്ലീസ്? ഇപ്പോൾ അപ്സ്കില്ലിങ്ങിനായിട്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ DSA എനിക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അല്ല, ബട്ട് ലീഡ് കോഡ് ലെവൽ DSA എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രം ചെയ്യണോണ്ട് ഇത്തിരി മോണോട്ടണസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഡു ദാറ്റ് DSA. ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഐ എം ഓൾസോ എക്സ്പ്ലോറിങ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഡൂയിങ് സ്റ്റഫ് ഇൻ ദാറ്റ്. സോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് റോളാണ്. സോ ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ പ്രോഡക്റ്റ് ലീഡേഴ്സ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ശ്രേയസ് ദോഷിനെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഹീസ് എ ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ലീഡർ. അപ്പോൾ ഹീ ആക്ച്വലി ട്വീറ്റ്സ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് on a day-to-day basis, and that's very 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 helpful for your day-to-day career also. Like ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടാസ്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം, LNO ഫ്രെയിംവർക്ക്, അങ്ങനെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഐ കീപ് റിസർച്ചിങ്. Otherwise, social media is like really helpful. Otherwise, അങ്ങനെ കുറേ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. So I keep track of that, I read. So that's pretty much it. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്സ്കില്ലിംഗ് ആണ്. സോ ഫർദർ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി നീഡ് AWS, Kubernetes, സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സോ ഐ എം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് AWS ക്ലൗഡ് പ്രാക്ടീഷണർ കോഴ്സൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൈ പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ള അപ്സ്കില്ലിംഗ് ആണ് ആസ് ഓഫ് നൗ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. I'd like to add one thing. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡിങ് ചെയ്തു, നമ്മൾ DSA ഒക്കെ പഠിച്ചു കയറി, ലൈക്ക് ഷീ സെഡ്,
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി DSC ആയിട്ട് ഭയങ്കര റിലേറ്റഡ് ആവണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മൂവ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾ, അവർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന DSC ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും. ലൈക്ക് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇനി ഓൾറെഡി ലാൻഡ് ചെയ്തു, ഇനിയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോവാം. ബട്ട് ഓൾവേസ് കീപ് ബ്രഷിങ് DSA. അനദർ തിങ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഓൾവേസ് കീപ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ റെസ്യൂമേ ലൈക്ക് ഷീ മെൻഷൻഡ്. നമ്മൾ എന്ത് റോളിൽ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ജോബ് ഹണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എപ്പോഴും യു ഷുഡ് ബി ഓൺ ദി ഹണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഞാൻ JPMCയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ജാവ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫുൾ ടൈം ഓഫർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മാനേജറായിട്ടൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഗോലാങ്ങിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഗോലാങ് എന്ന് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ഗോലാങ്, ടെറാഫോം, AWS എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളിങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ശരി സാർ, ഓക്കെ, നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ അതർ ഓപ്ഷൻ. എനിക്ക് പോവാന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കമ്പനീസിലും ദേ വിൽ ഗിവ് യു എ ടൈം പീരീഡ് പഠിക്കാനായിട്ട്. സോ മേക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ജാവയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന കമ്പനിയിലെല്ലാം ജാവ പ്രോജക്ട്സ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. സോ ഓൾവേസ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കണം. സി ഇപ്പം ഞാൻ 7 months ആയിട്ടേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് എൻ്റെ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബിക്കോസ് ഗോലാങ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ. സോ ഇഫ് യു നോ നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലൊരു വിലയുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇയാൾക്ക് ഇത് അറിയാം. സോ പീപ്പിൾ വുഡ് കം ആൻഡ് ആസ്ക് യു ഫോർ ഒപ്പീനിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗോ എ ലോങ് വേ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ നെവർ എൻഡിങ് ടോപ്പിക്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ടൈം ലിമിറ്റേഷനും കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് 2 questions ഫ്രം ഓഡിയൻസ്. സോ ഇഫ് എനിബഡി യു ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റേസ്. ഓക്കെ, സി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാനും പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കൊച്ച് എണീക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയത്തില്ലേ ഷോയാന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ എണീക്കില്ല. എനിക്ക് ഒരു താങ്ങ് വേണമെന്ന് പറയത്തില്ലേ എല്ലാവരും. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു 10th ഒക്കെ വരെ. അരുന്ധതി അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. ഞാനും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എണീറ്റ് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കാൻ നോക്കാമെന്ന് എൻ്റെ മാനേജർ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പേരെപ്പോഴും എല്ലാവരും കേട്ടാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിനിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് വന്നാലേ നമ്മൾ എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലും അറിയത്തുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരും അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. വേറെ ആരും നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കത്തില്ല. ഇപ്പം ഫർഹ എന്നുള്ള ആര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, ഫർഹ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഫർഹ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. വേറെ ആരും ഫർഹയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കണം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ മടിയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോളേജിൽ കുറേ ഞാനിപ്പോൾ 3rd year ആയി. ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ലിങ്ക്ഡിൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ലൈക്ക് പോസ്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലൈക്ക് റോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും. പക്ഷെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഈവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഈവൻ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ Tinkerhack എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഇതിനു മുന്നേ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഇടണോ, ലൈക്ക് 1 year ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഇടാവോ, അതോ ലൈക്ക് ഇനി അത് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ടാൽ മതി, അങ്ങനെയാണോ? ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ എന്നിട്ട് ഇട്ടോ പോസ്റ്റില്. കാര്യാക്കണ്ട. അതെ, ചെയ്ത കാര്യല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ മറ്റേ ഹൈബീഡൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ, കപ്പ് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിനി ഇത് 3 years ആയി ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിടണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അപ്പം അതായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ലയ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലേ നമ്മളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും അറിയുള്ളൂ. വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ എ ജോബ് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ഇഫ് യു പുട്ട് അപ്പ് ദിസ് പോസ്റ്റ്, അപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആഫ്റ്റർ യുവർ ഇൻട്രോ പോസ്റ്റ്സ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഷീ ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ആക്റ്റീവ്, അങ്ങനെ ടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഒരു HR മനസ്സിലാകും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റിംഗ്
portfolio for yourself, right? അപ്പോൾ എപ്പോഴും it's very much helpful if you put it out. It's nice. ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ വന്നു ഒരു ടെക് പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ, സിമ്പിൾ. അപ്പൊ ലേറ്റ് ആയിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ലേറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അത് കാരണം കുഴപ്പമില്ല, ധൈര്യമായിട്ടിടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ. Career start there will be like a lot of opportunities, let's say 2 or 3 opportunities. How do you make a decision of what is the opportunity that you really want right now? What is good for you? What is aligned to your goals? Any idea on that? So എനിക്ക് when I was during my college final year ആയപ്പോൾ I got into one role, ഒരു product role തന്നെയായിരുന്നു, and then there was Amazon software engineer role. അപ്പോൾ I was very confused because എനിക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, and I got that role. പക്ഷെ അതിന് സാലറി ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. ആമസോൺ ആണെങ്കിൽ നല്ല സാലറി നല്ല പാക്കേജ് ആയിരുന്നു. So I was like very confused, should I get into product directly or should I start coding? അപ്പോൾ I reached out to my mentors. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെരി വെരി സീനിയർ, ലൈക്ക് MECയുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് പാസ് ഔട്ട് ആണ്. ഷീ ഈസ് ലീഡിങ് പെപ്സിക്കോ റൈറ്റ് നൗ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് I asked her like what should I do? അപ്പോൾ she was like better to start with coding because ആ സമയത്ത് you can actually understand developers and how they behave. You can have a better say with developers. Productൽ അതാണ് ഭയങ്കര important. You navigate the developers and then get your things done, one part of it. That's why I chose. The thing is, you should reach out to people first thing. ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക, സെയിം റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരായിട്ട് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ എല്ലാവരായിട്ട് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ യു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഷുഡ് കം ഫ്രം യു. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഋഷിക പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഏരിയാസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമല്ലോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പം അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലായിരിക്കും. ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലായിരിക്കും, വേറൊരെണ്ണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു സാധനം പഠിച്ചു ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ കീപ്പ് ഓൺ ട്രൈയിങ് അതർ തിങ്സ്. ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നിങ്ങൾ പോവേണ്ടതെന്ന്. ലൈക്ക് ചേച്ചി പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ അഗ്രി ആണ്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് few years of your starting of the career, I feel like it's a learning period. We go through different technologies. നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല വരുന്നത്. So we learn different kinds of technology and then we decide what we want to go for, like further എന്ത് പോകണം എന്നുള്ളത്. ഈവൻ ഞാൻ മാനേജറോട് സംസാരിച്ച പോലെ I wanted to move into like ഒരു മാനേജറിയൽ ഒരു ഏരിയ ആണ്. I am more of ഒരു മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺ ആണ്. So I wanted to move into that. ആളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. See, even if I have to, ഇപ്പോൾ ഫറയുടെ കേസിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ she has worked as a software developer. So it's easier for her to navigate. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ what is the requirement എന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ലൈക്ക് what is the product that we have to build. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that person has to know the technology. ലൈക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. So you have to know the technology first to articulate what you need. എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. So you have to know the technology first. അപ്പം ആളിനോട് പറഞ്ഞത് you learn the technology and then you move into a managerial side എന്നുള്ളത്. So because of the time limitation, we are closing it here. If you have some doubts or anything you want to discuss, we actually എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ടീമോ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്താലും ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഹെൽപ്പ് യു നാവിഗേറ്റ് എ ലോട്ട്. ടോക്സിക് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ അടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടെറിബിൾ. ഐ ഹവ് സീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് മൈൻ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്. നമ്മളൊരു ഐ വാസ് വെരി ലക്കി ഐ വുഡ് സേ. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോളിൽ ഐ വാസ് വെരി ലക്കി ബിക്കോസ് മൈ മാനേജർ ഗൈഡ് മീ. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് അസ് മൂവ് ബെറ്റർ. അല്ലാണ്ട് ചില ആൾക്കാർ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഇത് ചെയ്യണ്ട, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ആരാ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഐ ഹവ് സീൻ പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് സച്ച് മാനേജേഴ്സ്. So it's about choosing the right managers whichever role it may be.
ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ തന്നെ even if you're working at Amazon, a very good company, very good culture, അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും if your manager is bad, it's gone. So it's always about choosing the best team members, best managers. ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ലായിരിക്കും, but try to move. It's not, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ തെറ്റാണോ, ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മുടെ തെറ്റാണോ, is it something that I'm doing wrong? Maybe it's not. Maybe it's because a bad team, it's bad manager. Move and find your people. So yeah, that's it. And on an ending note, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് it's very important to keep check on your mental health. ഒരു MNC-ലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും obviously there's going to be a lot of pressure from the higher end. ഐ റിമെമ്പർ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പ്രഷറൊന്നുമില്ല എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചില്ലായിട്ട് എടുക്കാറുള്ളൂ. ഐ റിമെമ്പർ എൻ്റെ മാനേജർ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഗ് വന്നു. സോ ഐ സോ ഹിം ലോഗ്ഡ് ഇൻ അറ്റ് 2 in the morning. Okay, next day ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ his last scene is around like 2:30 in the morning. And the next day he came and asked, ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നന്നായി ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറങ്ങാനേ പറ്റിയില്ല, ആ ബഗ്ഗിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി, ബിക്കോസ് മൈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് മൈ പ്രയോറിറ്റി. എന്നിട്ട് ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ 24 മണിക്കൂറിൽ 26 മണിക്കൂറും പഠിക്കുമായിരുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല. മൈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, എൻ്റെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. സോ വാട്ട് എവർ യു ഡു കീപ്പ് എ ചെക്ക് ഓൺ യുവർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്. ഭയങ്കര പ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ MNCs എല്ലാത്തിലും ദേ പ്രൊവൈഡ് യു വിത്ത് ലൈക്ക് ബ്രേക്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി ടു ഓഫർ യു ദാറ്റ്. സോ ടേക്ക് ദാറ്റ്, യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ പ്രഷർ എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൺ ആൻ എൻഡിങ് നോ. താങ്ക് യു. So thank you so much. If you have something to ask to the panelist or anyone, you can just go. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്താൽ ലിങ്ക്ഡിൻ നമ്മളെല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ലിങ്ക്ഡിൻ ആക്റ്റീവ് ആണ്. സോ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിപ്ലൈ ഓൺ ദാറ്റ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. Thank you for that absolutely amazing panel. We learned a lot today, didn't we? Yes, from resume making to how to take care of your mental health while working. Everything. That was a lot. Did you get it all in? So thank you all for being out here and thank you all for those amazing insights. So I would like to invite Arundhati to give away a small token of appreciation to each one of you. Okay, let's give a huge round of applause for our panelists, guys. Come on. So on that note, we are coming towards an end of Women Tech Makers celebration by Tinkerhub. And I thank you all for being here and I thank you all for being such amazing audience. So see you all again next year, hopefully. So yeah, this is Tirtha signing off. Bye. Thank you.